asalaamaaleykum askan bi ñun la waa Kampe Jambar ñoo dellu si waat fii yéen ak beneen topic di leen fàttali ne Kampe Jambar is part of our project bu ñoo defar Innovarex si male vitality clinic bi nga xam ne every Sunday la from 10 si suba ba 4 si ngoon di leen dalal ak jàmm di leen wax jërë ngeen jëf si topp bi ngeen ñuy topp di leen wax ne tey am nañ waxtaan bu am solo bi nga xam ne dañ ko waxtaan ak yéen waa askan bi waaye bala maa bàyyi booy yu nuyoo rek dama leen a wax ne tey am nañ fi gan boo xam ne ñëw na pour bokk si waxtaan bi ma first time am nag mu ñëw si épisode bi waaye dinaa ko jiital ñu ne ganale dinaa ko jiital mu nuyoo so Essa mu ngaa nuyoo. Thank you brother. Assalamualaikum. This is Isa Mr. Ndoy. I'm physical therapist and massage therapist, and they appreciate this noble gesture by welcoming. doon nañ rafetlu bu baax a baax at least nga nekk si dara nga gis sa brothers yoo xam ne ñu ngi si safe mission ñu acknowledge loolu noonu ba invite la pour nga ñëw pour sensitize loolu dara gënu ko neex def ne di la wax jërëjëf. asalaamaaleykum. waaleykum salaam Essa xam naa si kanam tuuti di nga gën a xuus si waxtaan bi wax ñu loo dee def ak si yan nga nekk bu baax so su ma fa jógee naa dem si docteur Badji. yeah just di nuyu askan bi tey moom lu ma kontaan la parce que waxtaan bu ñëwee waxtaan si moom man loo xam ne dama ko gom la depuis bu ma ñëwee Gambia. so ku dugga si wàllum liggéey boobu noonu rek dama dee xam ne si mbiri wér-gu-yaram nga bokk. di dalal tamit suma brother bu baax bi Isa. loo xam ne kóolare jaar na suñ diggante soo kontaan saa yu nekk su ma ko gisee dama dee wax ne nit ki dara ayut pour nga gis sa brother muy def lu baax nga kontaan si. di ko fàttali ko di ko wax ne yokkal. na gën a dem kanam rek soo kontaan nu mu ñëwee si campé bi parce que fii moom këram la. waaw ba pare yow tamit di la excited about sa first time sa début bi so tey moom yow yaa amee baar bi. waaw gis nga tey maa amee baar bi. tey mun ngaa batine nu mu la neexee. waaw ñu jógee foofu ñu dem si Omar Jonge. waaw askan bi maa ngi leen di nuyu Ibrahima di la wax ne jërëjëf tey yaa amee baar bi di doxal tey gis Pape nekku fa di dalal sun broda bi Issa ñu ngi laa dalal si Kampe Jambar bi tey. di wax ne gars yi rek képp koo leen gis si baar bi rek mu nekk fa rek there's a reason lu tax mu toog fa am naa nag si kanam ak den ngeen am another important guest insa si plateforme bi te di leen wax ne rek Kampe Jambar la si facette yu bëri la ñoo génnee ak yéen yëpp si seen wér-gu-yaram la rek Ibrahima di la delloo kàddu bi ba si kanam jërëjëf. baax na Omar jërëjëf non tey dafa nekk di wane fitness bi loolu laa gis. dafa mel ni man la moo jéem a traité. non du loolu. because waaye jaan sew na waaye dangat baa fa. du wane fitness dangat baa fa. du nekku ne dama nekk di wane fitness bi because of tey luñ jëmali la. programme bi moo ko laaj. so programme bi lu mu laaj rek ñun noonu la ñu doxee. moom nga jógee waaw bëgg naa si loolu. jërëjëf. ñu dem si imam Kampe. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum asalaam. maa ngi leen a nuyu di nuyu askan bi. suñ broda bi Issa moo xamante nañu at yu bëree bëri am kontaante lool di gis the growth of how things have been comme li wax rek ay ndaw ñun ñëpp dëkk bi ñoo ko moom te ñun ñoo war a doon wala ñooy papi jamono bi fu mu nekk nii li ma dee wax toujours rek fokk ñu jàppante la pour dem ci kanam loolu moo ñoo dimbale for a better Gambia and that is why it's evident that Issa is here with us today which it's a very big pleasure askan bi toujours yéen a ñoo dooleel yéen a tax ñu toog fii ñu leen a nuyu di leen seet di leen ziyaare I'm happy ne you on hosting mission today waaye noonu la comme li Omar wax rek ñun ñëpp fokk kenn rek mu toog fa liñ bugga si campé bi mooy ñu waxtaanee mbir yoo xam ne lépp loo xam ne dafay affect human being affect góor ñu waxtaanee ko and ñun ñëpp li ñoo def affects a human being in some sort of way so it's good to showcase that welcome guys and let's keep it rolling. jërëjëf imaami Kampe bi di la jaajëfal si loolu bala maa dugga si topic of tey discussion bi dama bëgg ngeen xool suñu table bi tey table bi nice na de mus naa mel nii est-ce que déedéet bu ma ñëwee la mel nii de
waaw wala déet mu ñëwee la mel nii de jël na crédit bi. war naa di ñëw am na solo am na solo topic waaye soo leen gisee table bi yenn nii rek waaw ñu ñoo wax Cairo Café nekk fa jaara sa Atlantic Road bi ñoo fa jaar ñoom ñooy the sponsor of episode bi tey di lay wax ne Cairo Café képp ku bugg a café bu neex yaa xam coffee la wala ice coffee la dem fa gis nga yi ñu fi amee nii yëpp ñoom la dinañ jaay lekka te bii lee la sax de lee bi dafa neex lee maa fi nekka te lu ma ne si moom sukur bi amul sukur non ah nga xam ne si jàmbaar yi lay ñëw di. exactly te Gambien na ko moom exactly waaw is owned by a Gambian yeah. te ku ñu xam ñun ñu xam ñu ne dañ de support Gambian owned business so dina wax ne ngeen jaar Cairo Café fële sa Fajara and then assure naa leen ne di ngeen am best excellent service soo leen amee conference mun ngeen faa dem soo leen amee meeting mun ngeen faa dem Omar soo waree génn ak sa kooku noonu mun nga faa dem te is a hideout kan kooku noonu bu ma indil jafe-jafe aduna de waaye dañ dee defar vegetarian meal nag waaw exactly. yaa ngi soog a wax dañ ko dee defar thank you boss parce que xam naa rap suñ defar nii moom ah kii sa waay la bu de. baax déedéet soo bu ma gisee indil bu baax. loolu am na fu mu ko teg. te foofu hideout la hideout la xoolal gars yi man loo ma xoolee sa bët yi ñaara xamante ni kii xamaluma dara non yaa ngi doon wax. waaye xaaral xam nga Fajara dafa wéet léegi-léegi ñu bari soo bëggee génne office Cairo Café a lot of people Exactly. use it pour liggéey dem naan coffee nekk si jàmm a little bit it's a good place to work as well ba pare catering tamit events yi comme nuñ kéetee lunch nii work environment si lu nekk si poche bi yundul seet Omar poche bi fa nekk lu saf la waaw mu yëndu seet waay war naa boobu chicken wrap la de ma ne ko cee Cairo Café Omar dafa mel ni yow da nga xiif de c'est waaw look how healthy this is yéen a ko gisal trop te loolu work environment bi moom is very easy very durable xam naa ñun si company we go there a lot for Exactly. lunch and stuff so thank you to all the Cairo Café staff am na solo waaw di wax waa Cairo Café jërë ngeen jëf te di leen wax ne mun ngeen faa dem they open every day and soo leen amee lunch break mun ngeen faa dem mun nga faa dem guddi dinner or coffee break anytime Omar ak Moussa mun nañoo yóbbu date exactly te xam nga soo amee date foofu da ngaa dem dox si beach bi soo paree lekka ba suur nga wàcc dem Fajara dem dox si beach bi Moussa dégg nga is nag lu garaaw la wax nii. maa laa jox secret bi leen ma indil jafe-jafe aduna baax la waaw léegi ñu dugga tey si topic of discussion bi tey moo nekk physiotherapy joint health and mobility ku ma gis ma toog fii war ngaa xam ne ifi physiotherapy moo tax ma toog fi tey because am a physiotherapist te si suma left suñu gan bi moom it physiotherapist la xam naa si kanam dina elaborate on liggéeyam ak lan la dee def but si lu ñoo ñëkk a waxtaan mooy physiotherapy itself su ne physiotherapy nit yi am nañ different definition yu ñu dee joxe yi nga xam ne mi dañ ko dee misquote comme waxoon naa ko fi the last time su ne physiotherapy nit yi dañ dee jàpp ne mooy massage wala bus te utee na du benn physiotherapy si health la bokk ban xaas boo xam ne la mu ngi si health boo xam ne ñoom dañoo dimbale ñi nga xam ne dañ am injuries dañoo recover from stroke wala disability ñu dimbale leen amaat seen doole am seen kàttan si through physiotherapist bu ñoo def so loolu utee na ak massage bu baax waaye most of the time people dañ dee misunderstand yooyu noonu te léegi dëgg la bu njëkk ba fii fonkuñ ko noonu wala xamuñ ko bu baax waaye sant yàlla léegi nit yi ñu ngi ñëw bu baax ñu ngi get aware of it bu njëkk ba nit su amee stroke sax ndax bariwul leen fi woon. ban la si waaw woon dëgg la physiotherapist bariwul fi woon tamit dëgg la ak ñu daan dem rek ne kaama bosal la exactly fii luñ believe mooy ku am si yaay si. yaa ngi seex boo busee rek dem na soo foxajee boo yi bari seen athletic career yaa ñaaka am physiotherapy moo finish seen athletic career am nañ fi victime suñu wéy bi noos bi mu ne jaar na si waaye moom amutoon jabar ndigga bi paan waaw soo da ngaa gis ne physiotherapist it's a very very broad topic boo xam ne suñ ko fi waxtaanee du jeex waaye tey lu ñoo taana mooy joint health ak mobility waaye bala maa sori rek dinaa bàyyi suma gan bi mu wax tuuti about physiotherapist rek dañu soog a dugg si waxtaan foog mu nuyoo waaw nuyoo woon na waaye na wax lu mu dee def si lan la nekk correct Issa waa Banjul ñun waa Banjul leen ñun waa Banjul ñun Issa yow loolu def waa Banjul man maa
nekk waa Banjul ma juddoo Perseverance ki Street dëgg Perseverance Street lastly ma juddoo Perseverance ma yaay jógee waa Afdaay non easy man la sant daf dee nobandit Lancaster ah sant daf dee nobandit de man Afdaay moo nekk suma deret bi ku ma xam rek xam na ne waa Afdaay la ño déedéet kii moom du ma wax kii moom suma pa kii si ñun la bokk ak ñun suma pa yéen yéenay waa cross ma bar dëgg boori waa fi waaw yow baala la wax xam nga Maane si la fu mu nekk opposite Maane si la Mangakunda foofu la suma pa yaroo Mangakunda Independence Drive Independence Drive kër opposite Malick BCC Fali Banjul xam naa fa bu baax Fali Banjul suma pa foofu la yaroo suma mag bu góor Malick Pa Malick maa nga lañ ko tuddee ok ñaari bunti kër la beneen baa ngi si beneen kër correct yow man xam naa Banjul Banjul xam nga fu maa wax kii boor boobu la dëkkee kii si code bi la dëkkoon exactly kii si basket code bi la dëkkoon very interesting. Yeah. Tey la moo tax ma kontaan te dañ dekkalaat café bi lu ma ko dee xoolee like ñëw pour address situation in a very nice way boo xam ne tey lii moo ci sànni Gambia. toog place waxtaan ko in a very nice way boo xam ne in a very disciplined way. tey soo xoolee docteur mu laa wax ne la Mangeen la jógee Banjul. Independence Drive. man Independence Drive laa juddoo. docteur mu ngi jógee ba ñoom docteur Kabir fële Njaageen. Njaageen ak yooyu noonu yëpp so yow yaa ngi nii Banjul bro tamit same thing. déet bul dugg foofu boori waa fi Njaago déet waa fi Njaago kenn dugg fa waa fi Njaago kenn dugg fa kii waa Farafenni Baba Cross Baba Cross waaw xam nga dara si mbir waa Banjul doo mën a fekk sa waa Banjul de thank you Banjul dafa ndaw thank you sa ñëpp a côté xamal yaay sa côté papa it's impossible pour nit mën a fekk waa Banjul Exactly. doo mën a possible la man waa Banjul am nañ ñangeen yaa ngi Banjul ma ne Bankoñ waa Bankoñ boori waa fi Njaago so mu nekk soo mu nekk lu interesting loo xam ne da nga xam ne ku nekk yaa ngi am sa route boo xam ne route bi tey da nga daan toog place toog campé di waxtaan about positive things so am 100% certain ne loolu moom moo war a inspire lii ba loolu ñoo juddu tey in a very diplomatic intellectual form boo xam ne da nga ñëw jàngale at the same time enjoy sa bopp so lii dafa neex man for example the nature of this job is so challenging to the point boo xam ne pour nga toog campé sax léegi problème la so lii is like a privilege and an opportunity to express yourself in a way boo xam ne si li nga nekk tam di nga ko mën a jàngale waale so tey ñu war a discuss about physiotherapy comme suma brother bi tey moom mooy sama njaatige tey daal so physiotherapy mu nekk déedéet bul commencé foo dooree yow yaay kan Waaw. Issa Ndoye mooy kan sëriñ bi bul commencé bul jaar jaaxal film bi Issa gars Ndoye bëgg mooy nañoo kan xam story bi daal waaw story bi fu mu juddoo Banjul naka la def loo jànga lan nga def ba njëkk a physiothérapie la moo la dugal si lan mooy- physiothérapie ak waaw. yooyu yëpp wax ñu itam ko sëriñ bi baaxee ñu it's a long story dañoo ruubee baaxee ñu ko ñu ruube ko maa fi rompe de njaatige dañoo ma. rompe campé bi de ñun waa Banjul suñ la sotee rek doo jóg rompe de di wax ne Issa Ndoye mooy jàmbu xeebu boo xam ne yàlla daf ko moñaale si humanitarian services so man bi ma juddoo ba léegi si laa juddoo laay mën a wax parce que xam suma wajur bu góor xam suma wajur bu jigéen xam ne ñun jàppale rek def te yàlla rek a tax moom mooy loolu ñu ñëw juddu dem ba nekk mag join si Red Cross bi mu groupe ñu suñu lifetime yëpp dédié suñu service as a volunteer roam the like nationwide my brother bi toog na le moo xam ne si dara every region boo xam ne tey teg naa fa tànk tey voluntary service moom moo tax tey ma teg fa tànk so mu nekk loo xam ne ñun mooy suñu dedication loolu la ñu yàlla suñu borom moo ñaale so si biir loolu tamit moo amoon ay services yoo xam ne dañ ko doon def yoo xam ne like is dealing with therapy as a therapist waaye balaa loolu tamit comme da ngeen bëgg a xam I don't know na dina yaatu fii nii xaj na fi xuusal jëla sa time donc boobu xam nga ne xam nga dama important mooy ne I keep on saying this somebody is going to watch this and get inspired yeah but also they need to understand ne you didn't just jump to where you are today that's right exactly am nga jaar and loolu la most people they miss man to man this generation focus bi loolu la day nekk rek ñu leen jàngal ne doo xëy suba rek sotti yeah am na fooy jaar ba nga sotti that's true and that is why this is important yeah it's true okay so su ma ko bëggee explain like in a very broad way boo xam ne di ngeen ko understand ñaar la dafa am boor boo xam ne is physical that is the zahir aspect ak boor boo xam ne is batin so boobu dina kay na délicat pour nga wax si tout di man si physiothérapie laa juddoo man si physiothérapie laa juddoo si thérapie laa juddoo si healing laa juddoo so boor boobu noonu is sayti batin bi so su ko waree wax fii boobu laa mel ne duñ ko defee waaye si zahir like ku xeebu la koo xam ne dafa jël life am yëpp mu dédié ko into jàppale doomi adama di walk into in physical health nekkoon si Red Cross bi Red Cross ñu focus on the physical aspect that is health as well also am a 12 years pharmaceutical experience in Banjul working at Victoria Pharmacy then as
a pharmacy assistant nekk fa for 12 good years am vast experience about knowledge about medicine. So jógee si loolu noonu tam ñu si Red Cross bi ñu dem amee fa a position called the health and environmental chairperson. Amee anything loo xam ne is health and environment related biir Banjul loolu lead ñu focus on si benn domaine moo nekk first aid. So first aid boobu noonu nag waaw dem si school si dem si community si passé Farafenni foo xalaat si biir Gambia teg nañ fa tànk dem jàngale ji dugg si biir institution si tey lots of institution in the country tey bëri na tey seen staff yoo xam ne tey si suñu loxo leen jaar ba xam first aid. So loolu yëpp and si biir first aid tamit soo xuusee si biir daf laa isi benn domaine boo xam ne mu ngi tudd sprainers train. So being very important nga xam ne nit ñi dañ ko dee mën a misunderstood a lot. So ko si laaj la mooy sprain dina la mën a explain benn bi lan la waaye pour nga identify ñoom ñaar lan la sax foofu la stop bi dooree du ko di def research but okay this is interesting def research every day yaa ngi host deep yaa ngi gën a am more interesting facts about yow li nga def loolu moom moo ñëw ba nga dem ba realize ba develop si passion and nga nekk biir Banjul being a face area being a health personnel and ñu gis yow naka nga mel because Red Cross dafa am domaine boo xam ne when comes to activities bu mun di am da ngeen di assemble ngeen dem ngeen like coverage for example de nawetaan ma brother Ibrahim knows so dem si nawetaan bi so nit ñi ràññee fa Issa because of what anybody ko am injury maa ngi am benn nataal boo xam ne keroog dama dugg a gis 2013 benn football yaa ngi gaañu ma ko massage suma yaram dafa daw suma yaram dafa daw ma xool like I was like wow so people wouldn't understand but the passion the zeal and the humanitarian spirit in you taking care of people before even knowing that you're li nga doon so loolu mu nekk something lu ñu motiver ma xool nataal bi ma ne someday I will post this inshallah rabbi for people to know nekk just 2020 or whatsoever bu gars yi gis Total Hill Therapy officially he was just Lee's lifestyle back in the day his lifestyle back in the day exactly bro so that being the case léegi ñu dem focus si loolu nekk si nawetaan bi ku am injury adina bi da nga toog sama biir néeg biir Banjul Lancaster bal fees del ak players so yow ñëw salaamaaleykum bro sama coach bi moom ne ma ñëw because of what they see you manifest on the ground taking care of people ñu dem ba develop trust yow to the point boo xam ne seen yaram dañ la ko olo so ñoom suñu ñëwee benn wax la gars yi day wax bro doo ibbi place because sama biir néeg lañ daan ñëw so ibbi place boobu noonu I was like no am na lu ko jiitu so balaa nga ibbi place because of this is something that you're passionate about dama nga jàng ko ba pare that led to going to the school Golden Hands Academy repeatal loolu xale yi mën a dégg loo just wax so it's very important so anything loo xam ne tey nga toog nit yi di la empower defal li bul toppat nit yi because of knowledge dafa important so that was the reason why I felt like okay balaa nga dem di ibbi place am na lu ko gën soo ibbi place leneen la laal di to xaalis bés di nga ñëw nga gaañ nit because xamuloo everything right so loolu moom moo la liitu nga dem pour dem find out dem doxal sama bopp ba si school bi dem na professeur bi propriétaire bi I wanna do this so ma ko waxee suma experience with the other health related ma ne ma yow I don't think di nga def certificate you're going straight to the diploma so ñu ñëw foofu tamit impacting in the school man suma bopp as a student ma fa offer lectures in first aid offer lectures in French inculcate those because so you're bilingual I'm bilingual from That's nice. Dakar waa Dakar I was raised in Dakar waa Gambia la I was raised in Dakar xam nga ñu ñëpp Sénégambien la so you were raised in Dakar I was raised in Dakar keroog maa ngi déglu one of the episode mu ngi wax ne ñun ñëpp ku nekk da nga foog ne lii nga fekk yow yaa ngi rax lii nga kañ tamit dëgg so name is very 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 uncommon in the Gambia because Ndoye la sant dëgg la my dad moo sant Ndoye and suma yaay moo jógee Njaayeen Independence Drive la diggi Banjul so tey moom mu ngi wax na ba wax Njaayeen because dëgg bi dafa tuuti tey moom maama ak sama maam ñoo daan toog benn grand place Independence Drive suñu bunti kër di toog foofu noonu di campagne tey xoolal tey we sitting here again di am another campaign another dimension evolution mu nekk something lu ma rafetlu bu ma ooyee I was like no way so lii lu ma xataataata dama am just pour resurrect li maam yi daan def time boobu so in short Total Hill noonu la mbir mi dooree so dem jàng ko dugga foofu noonu impact and ñu am benn parce que ñun loolu lañ xam ñun loolu la ñu jàngal with the Red Cross and ñun as a youngsters in Banjul fépp foo mënti dem te impact la fa rek is zero so bu ma duggee si school bi ma try to make an affiliation between the school and the Red Cross for a win-win situation so Red Cross bi nga xam ne youngsters yoo xam ne they're not doing anything so how about ñu am sponsor from the school pour dem ñu jàng métier am seen métier not just maintaining as volunteers and that's one and the school youngsters yi nekk foofu di jàng tey mu ne propriétaire bi it doesn't make sense nga ne you call yourself a physio massage therapist nga dem ba graduate nga gis di toppatoo nit mu daanu mu flat xam loolu noo ko toppatoo so how about you benefit from the Red Cross and it was a win-win situation they were both like yow doo nit
so that tey am na youngsters yoo xam ne they call themselves massage therapists ñu si spy di liggéey through affiliation boobu noonu la doore yeah. so that's life anything si loo nekk àddina di dee without impacting people so and prophet bi mu ne the best knowledge mooy bi nga am di ko share exactly so loolu is very important so ñun tey soo mënoon a tënk suñu life li nga wax ne moo tax ne ñun we are naturally humanitarians so ñun lii lañ xam ñun we are just born leaders yoo xam ne dañoo dem place impact foofu noonu suñu pare ñu génn dem seeti ji leneen impact pour emale ko foofu rek balaa ñu waaye naka la yaren bi Dakar naka nga foog nga change sa outlook on life parce que ñaata years nga nekk Dakar bi ma dooree raam fii nii lañ dem Dakar ba bi ma amee 15 years si lañ soog a dellu wow c'est reason je parle bien la langue française que l'anglais même Omar Lakal Omar Lakal Ça c'est autre chose. astafurlah so surprising a lot of people léegi-léegi ma am ay patient fële ñu ñëw ñuy làkk français bii rek ma si mujjee some Sunday or Saturday evening dafa am benn sister bu jógee Ivory Coast si plane bi moo am a dislocated shoulder so bi mu ñëwee not dislocated it was actually the what's the name again acromyoclavicular joint bi moo dislocated so bi mu ñëwee ma do some assessment mi ngi làkk français ma ne ma tu parles français ma ne ko yi ma ne ko si ma ne waxtaan and just me speaking French naturally su moom rek loolu was a psychological yeah exactly so moo rey xelam dal la ma ne en fait j'ai vu quelqu'un ici en Gambie qui parle français parce que nous sommes bilingual waxtaan ak moom so that was it and alhamdulillah it's a very noble profession definitely mu nekk profession boo xam ne ni man muy yow keneen ak keneen ku si munti nekk lenn rek moo la tax a jóg uplift amul beneen reason bu si nekk because nit ki yow nga choose ne nit ki su amee métier yow di nga génnee métier tam exactly loolu humanitarian soo ko nekk it did not come easy as you were sounding it what were the challenges challenges a lot for example now you did French yeah 15 years you are almost grade 9 supposed to be transitioning to this system the French school nga nekkoon French school my entire youth and surprisingly moo tax ma ne si waroon a wax about Issa du jeex fii yeah so man I did straight grade 10 from French school to St. Augustine straight but yaa ngi doon def English in Senegal English no never amuloo woon benn knowledge in English never wow so it's just a crazy journey to the point boo xam ne suñu la ko explainal doo lifin so dama toog benn day because I did not that bi moo pass bi that bi gaañoo and all of a sudden maire finalized the moment we're coming home so unprepared because of family issues Senegal and the likes so being ñëwee unprepared so man that was the time because of things were so stressed I had to join the pharmacy by just helping them at that age at 15 so maire bu ngi ñëw toog my brothers ñu ñëpp ñu ngi toog lifin I was like okay somebody has to sacrifice something and all so sacrificing at 15 nekkuma ne dama door school straight I actually went to the pharmacy helping them purchasing medicine from Banjul to Kairaba pharmacy in Serekunda def naa loolu for over 5 to 6 good years at the end of the day helping them counting medications for them assisting packing medication loolu noonu dem master the pharmacy to the point boo xam ne I had to manage the pharmacy for 2 years after seeing trust from the owner yow si man nga bokk man xamoon ne foofu nga jaar I think man suñu ñaar pharmacie nga xamante trusting the man tam first encounter ma am ak moom it was in a pharmacy la woon so Banjul ko ma xam ñu mbiri pharmaceutical la ma xamee because it was a little challenging them di help assisting and being a smart one ñun nekkuñ nit ñu Banjul moom yaa ma gën a fi ñu jógee from the backgrounds of family so ñu ñëw so naturally coping with that helping assisting ba benn day waaji ooma and trust because time boobu ma ngi nekk ay young man mu jox ma amee accounting pharmacy bi because I was the only one residing in Banjul so bëgguma ñu dévier yi moo tax sa jikko exactly waaw da nga teel a mandu so dafa ma daan jox xaalis 40,000 50,000 pour ma compter ko ñu fi naar si compter fara so dee mën a des surplus so dama ko dee mën a jox lii fekk am na ay multiple pharmacie benn day mu ooma mu ne ma in my history of this job musuma toog nit mu jox ma surplus yow you've been doing this repetitively surprisingly yow mën naa la trust and right now Maki how I live in the business bi so dama la bëgg a jox nga téel ma pharmacie I managed Victoria Pharmacy at the age of 18 wow for 2 good years kilifa si doctor si nurse yi fa nekk yëpp under me for 2 years at the end of the day so until when I realized that lii is not something because of kid bi nekkoon fa woon ma waxul suma bopp dem St. Augustine dem fekk fa Martin Gomez
nga àddina nu mel ma ñëw communiquer ak moom ni ko Dakar laa jógee expliquer ko situation bi ne ko maa ngi am French background ba dama bëgg a jàng bi ko sax dama dem ba réaliser maa ngi liggéey maa ngi am xaalis ba this is not me parce que am na benn nurse bu fa nekkoon daf day gis ne any prescription bu ñëw from the doctor yéen xam nga seen binda su jaaxalee gars yi ñoom ñëpp doctors and nurses ma leen ko dee jox lay tel dem na médecine so benn day moo am benn sister suma sister oo ma ne ma yow fii nekkul sa place dama mi bi xaw ma la moo la fi ici parce que àddina yëpp jaar la mi bi stress ak yooyu noonu yëpp mu ne ma bëri Issa you're smarter than all of us try nga génn fii nga dem seeti ñeneen ma déglu waxam boobu noonu it was echoing because xam naa ne loolu nekkul because man ni ma fa daan dundee my lifestyle so ñoom pharmacie bi dañ ma ko dee wax yow I don't know yow nekkuloo ni ko sona or whatsoever because you know the family alhamdulilah ma nekk foofu ba benn day ma toog ma ne dañ ma go out ma ne naar bi dama bëgg a génn dem jàngee yooyu noonu mu traité ma ne ma nokkoon nga bàyyi ma ne ko kawar bu ñuul ko kawar bu ñuul nga ma nga waxoon ma bàyyi ma ne ko maa defal lu ma gënal because I feel like a prisoner in here stop playing basketball the responsibility that the pharmacy at that young age ma dem ba change you know and that wasn't me I'm just a happy person whereby I love doing what I do and the pharmacy was just time bu ma yàlla boole woon moo fa trace daal yàlla suñu borom moo fa jaar la woon for experience purposes nekk si pharmacie bi impacting into people waa Banjul all to the point boo xam ne conditions si ñëwee sax yow leen di ñëw wax la ko sax ne even the health personal si sandee ko yàlla bu baax after loolu ma xëy bés rek ne you know what enough is enough I have to learn because lii maybe yàlla moo fa part la woon for 12 years enough is enough ba demee ba am 19 20 21 something yow noonu ma ne you know what I have to go to school ma dem ba si Martin ñëw ne ko tiyo ma si nga dellu high school trust me dama la ooyee kilifa school beeg yëpp xam sa soxla ñëw dugga foofu ne Martin principal bi biir officer like English because of pharmacy bi was helpful bi ma ñëwee the medication the doctors speaking foofu la fluent bi dooree so bi mu dooree foofu ma dugga si school bi ma explain ko ne ma ok commence yow ma commence 1 week mu ool ma officer ma ne ma bëgg a yëpp I've seen your results and your science I've never done science in my life just like that 10 science won the smartest youngsters in St. Augustine dugga 10 science one ni dem positive because basketball laa ko waxoon ma ne ma ok so you know as basketball player nekkuloon sama problème so moo ma fa yóbbu waaye focus suma si woon he was a problem on the court wow Issa was a problem on the court he could have played professional basketball in anywhere in this world am na yenn talent you see somebody on the court nga xam ne okay athletes are different he's one of them man noonu la ko the first time we met it was on a basketball court I was like okay tey am naa problème non waaye da ngaa gis lu mu jot a explain nii man dama bëgg a koo xam ne da nga xam loo bëgga te fu mu jaar yëpp dafa wane ne moom xam na lu bëgga xam na where he's heading to te mu ngi doon work towards that waaye at 15 nga maandu dem uti liggéey ba pare nga àgga foo xam ne ñu bari dañ dee xeeb ba léegi am na koto yoo xam ne ñu ngi xeeb dellu jàngi bu baax ne man mag naa te moom mu ngi laa wax ne bu am dem ba àgga 21 ok maa ngi dem high school pour dem jeexal si koo xam ne jàngut English sax exactly ma dugg fa flow ma ne ko basketball ma ne ma ok ma ne ko basketball bi du sama problème ma ne ko du ma ko train du ma ko def dara because yàlla may nañu ko I won the 3 years yi ma fa nekk grade 10 11 12 yëpp dama won cup dama win cup foofu so every cup boo defee soo ko winee 3 times in a row cup bi yaa ko de moom soo demee si school di principal bi di ko fa si office principal bi di ko fa fekk so ba ma ne ko la ma fi ici mooy dama bëgg a ñëw am si xam-xam because I've been like in there understand so amul tey whatever man tey ko pharmacie tey loo si nit wax ko tey mënu maa lifin but the fact that teguloo paper bi just to dafa kind of stressful so I was like okay dugg naa foofu noonu ba pare as a young one so I just need something so ñëw foofu noonu dugga bi ñu lifinee ñu pare alhamdulilah ñu wrap up ñu dem Golden Hands tamit with all this experience professeur bi si boppam sax dafa ma di oo ma ne ma yow xaw ma lu xew de waaye yow and nga rek ñëw naturally questions yi ma ko dee laaj beneen déema oo ma ne ma don't stop asking me questions in front of this yow mu ne ma léegi ni ñoo def mooy come to my office we'll be having discussions regarding massage therapy physiotherapy and all damaa ñëw like ko nii mu benn déem mu feel humiliated ma ne ko yàlla xam ne I don't mean ma ne ko man ni ku sopla sama life yëpp dama ko def research so noonu la dee dooree su ma ko laajee question mu ne ma noo kay léegi da nga ñëw suñu office ñu am debate so noonu leen def ma moom ñu ñëw dem ba lifin and all so léegi-léegi mu am certain things to tackle sax mu ne ma Issa just take the lead so mu nekkoon school boo xam ne then it was actually sponsored by yëpp 148 students man ak beneen boy bi Youssoufa ñun ñaar ñoo fa ñëw ñu self fund face yu bopp parce que li ma daan def si pharmacie bi laa daan ñëw di fayal sama bopp loolu noonu bu ñu paree ñu graduate as a diploma so ma toog always interesting sama mère bi mënut a understand 1 year ma ngi ko toog di def research about sama liggéey
after boo graduate. After I graduated by pharmacy, I then dedicate myself to the Red Cross, and at the same time, night time, and you can never see Isa on the outside. Even before we get married, so lifestyle is just like this, you know, the Aku lifestyle, to you read, janga. So I take 1 year, so I made a call for brothers in abroad. So by then I was actually preparing, because I need help. The greatest income, the greatest wealth, and I'm between you and success, or between you and what you want to learn. So you limit to where you want to limit, and there's discussions today about the mindset. So I campaign Jambar la mako initiate tay buga nit yi very professional for mo mako wara nit yoy nonu tay fo nga am noy jara ñom pour waxtana ñom ñu mëna digest li nga wax so lolu mo wara campaign right so buga boro non tam su fa ñëwé because dafa important physiotherapy yépp mu lo sé wax anything lo xamné tay prepare wala nit ki manam is zero so li ñu wax ni tay nit ki prepare pour absorb ñu ñu wax ni zero ñu so mbiri mindset boobu noonu ma prepare suma bopp for 1 good year doing research about physiotherapy and massage therapy ma pare parce que man dama fiir man nekkuma ni ko am independent man am totally independent in my life si lu munti nekk this job workout whatever lu munti nekk am an independent soul man nit du moom sa ilif suma mind la because man la ko yàlla jox so duma allow nobody ma ilif ma so that being the case ma prepare ne ok suma pare man dama bëgg a liggéeyal suma bopp bëgguma liggéeyal kenn waaye bi ma paree nag dama naan dem di volunteer at the hospital at the medical department si emergency bi foofu noonu dem si stroke patient si maire yi fa dee nekk ak yooyu noonu yëpp accident emergency so dem toppatoo maire yi am stroke yooyu noonu yëpp fekk yaa ngi doon pratique as a volunteer loolu yëpp bëri na ma dem meet doctors am doctors yi bëri noonu laa lay xamee nekk suma waay ba every day damaa ñëw door lifin ba covid bi si laa soog a stop COVID bi ñëwee si laa soog a stop and I was like, you know what, I think right now it's enough. I've been volunteering. The community bi nga xam ne Issa massage therapist la. ay kër yu bari ma fa daan dugg a Banjul biir fajar dem di toppatoo ay kilifa yoo xam ne kenn xamul for free for ages. So moo miin ne comme lii suñ ko ibbiwee pour mun a toog benn place pour nit ñi fekk si ñu fa. jaamu yàlla la. jaamu yàlla la. so ñun loolu lañ naan def dugg biir Banjul dugg si hospital bi dem di toppatoo nit yi mu ngi am benn maire ndeysaan léegi gaañu na so those are one of the stories yoo xam ne duñ ko dee fàtte. non dinañ agsi si success stories yi sax yooyu boobu nañ fa agsi waaw just mën ngaa go ahead with naka nga starté Touch and Heal ak sa journey bi Touch and Heal naka la starté ba fi nga tollu tey. Yeah, we graduated. So being graduated, ma took 1 year boo xam ne maa ngi woon si research and then I was like, you know what, I think it's time create something for humanity. Because mun nañ suñ loxo yi grind nañ suñ loxo yi and realize nama nañ ko ba mu pare so la moo des moom moo nekk ñëw for people nga xool realizing the challenging yi nekk si dëkk bi regarding physical challenges si dëkk bi mun la ko compter dinañ ñëw la moo cause loolu noonu so biñ toogee ñu realize ne enough is enough si dañ ko create first one bi was actually here in this street. Oh yeah? Yeah, behind the US Embassy pipeline fii foofu laa ko ibbiwee woon that was in 2021 officially foofu lañ ko ibbiwee but before loolu people were coming to my home in Banjul football si ba loolu dooti ma ëpp loxo nawet da nga toog coach ko la ne la saa mi nga ñëw si ñëwee ñu ekkati 25 wala 50 yàlla you know ñëpp jaar nañ Banjul du ma leen wax Banjul so yooyu yëpp nga toppatoo ba pare suñu lifi ne léegi-léegi nga xool leen ñaxasitoo xepp toppatoo ndikki ba pare judduwaat ees mu jox la 50 yàlla si nga ne ko def ko paas wala léegi-léegi ñu ne la jërëjëf sax ñaanal la ne la demal ne la thank you so much am na ba I'm telling you bro jox ko 50 ma ne ko sister def ko paas wala brother def ko paas thank you so much so wala nga toppatoo nit mu jox la loxo bro jërëjëf dinaa kenn laa war a ñëwaat so I was like okay génn Banjul jot na not because of da nga daw responsibility but français mu ne nul n'est prophète chez soi. Omar lii loolu continue nangul Omar nul n'est prophète chez soi nobody is a prophet at home. So you'll have to step out in order to be te right now su ma duggee Banjul every single soul in Banjul will complain about a single condition. So ma fa nekkoon te will be like this foolish Issa bu gaay de ñëw exactly everything and all so nekku ne dara sax duñ ko respect sax waaye fa nga génn ñu gis yow who you are ñu soog la appreciate and respect la for dëgg bu wér amul benn nit bu nekk prophète biir dëkkaam da ngaa génn exile ana suñu xarit da ngaa génn exile soo ñëwee tey ñu soog la recognize as yow sa lifi na and mu nekk something bi ñu jëlee the bold step bu génn so miinu ma woon combat bi I was like okay comme li ma tax a jóg mooy pour dimbali doomu aadama yàlla du ma seetaan ma communiqué rek the sister in the house here mu waxtaan ak meeram bi England mu ne ko Issa la mu ne ko jox ko
so noonu laa ñëwee fii build ko in a very living ma am opening ñoom honorable su bari ñëw fa including the mayoress ñëw na ba ma toppatoo ko parce que ma nit la mu ñëw ma toppatoo ko ba pare ma apprécier ko mu ne ma lii luy dem la insha allah rabbi parce que yow mu ko xool nga day liggéey since then ba léegi bi ñu ko dooree ba saa si yàlla tey every single year dañoo toog ñu gis ne it's way better than the previous it's way better than the previous alhamdulillah rabbil alamin so noonu la Tottenham Hill juddoo and purposely just to serve the ummah and humanity loolu moo ko tax a jóg. That's very good. Da nga am loo leen koo laaj based on lu jot a wax. I think I like to hear these stories. Again, to emphasize ne growth is important. And fokk rek nga nangu ko la nga ko doon. And it's good to understand ne doo xëy rek mu nekka. Like everybody in this generation believes. I'm 23, mu ngi xalaat ne man I am broke. Naa ko make but that is the time you went to school, high school actually. So I think it's just a remarkable story, but it's good that it came out. And when we talk about the things that you do, maybe people then will understand the importance of what you do. Exactly. Yeah. So I mean, it goes back to man. I remind between yàlla daf ñu dee jox gift so that we could gift it to other people. exactly. Yeah. So man, I always see nit ki liggéeyam through the lens of jaamu yàlla. Because yaa ngi gis ne because calling la yow nooy healing nit bi is not dependent on lum laa jox. So the same way nu mooy toppatoo nit koo xam ne ene wu ko pour jox ko xaalis. It's the same way nu mooy toppatoo nit koo xam ne daf ko jox xaalis waaw. te loolu yëpp man dama dee wane deposit la. ñu la fay yëpp yàlla mu ngi la ko dencal. Exactly. And dan ngaa gis ne progression bi is natural. te am naa di ngeen sudduka because anybody who alleviates pain it's a different kind of. Exactly. kooku du la dee musa faate. si koo xam ne nga ñëw mënuloo dox. pare nga pare muy dox. man I respect the work that you do because I see it firsthand. Especially mag boo xam ne mënut a sujjuut. Yeah. nga dimbale ko ba muy door di sujjuut. loolu it's a different kind of spiritual journey, but it's just impressive. So you say this year, Mark, I'm going to perform very well, guy. Yeah, Sawaji. 2 years before them, boy, laham, boy. Coach. waaw kon lu ma ko waxee rek topic yi tey bi is about physiotherapy, joint health ak mobility. suñu ne joint health nag joint moo nekka place yu ay yax dajaloo place yu ay yax tasee loolu mooy joint te feel naa ne nit ku nekk da nga war a am healthy joint surtout si góor comme que si góor lañ nekk di waxtaan parce que joint bu healthy daf day play very important role si góor soo amee joint problème mii ndika problème am na soo amee problème am na mii mbaga bi anywhere si yaram bi fa am joint mu am problème daal loolu leneen lu mun na moo lead to something else so da ngaa gis ne joint health ak mobility ñoo ànda mobility nag man ma dee wax mobility is the freedom of movement nu la neex di nga def sa yaram bi soo amee that mobility waaye bala maa sori si waxtaan bi rek dinaa bëgg a suñu docteur bi mu wax ñu a brief about joint health and mobility. Yeah, I mean, especially we are in a country. The reason why this is important, and I think for us to discuss is now, we are in a generation where people have sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle more in let's take me as an example. I hear some of them in my car. I got toxic clinic. So before joke in the car again, back to the house, on the couch, to the bed. Same routine. So when you do that, you're stiffening your joints. Yeah. And if you stiffen your joints more, you want to move naturally, move naturally. Because it's not being utilized in a way it should be utilized. Moita joints in the hour. And again, the reason why when you come to us, we tell you, the exercise, the physiotherapist, you see people as young as in their 20s. Exactly. Again, it's because of these things that we do on a daily basis. You're eating processed food. You're not burning the carbs as you're supposed to burn. And you're exercising to make things worse.
So this is where the joint and mobility problem comes. And again, it's important to maintain healthy joints, to break down all these deposits that are happening. But again, the importance of your job is to help in teaching people how to maintain a healthy joint. I'm not physiotherapy initially, maybe people will think that, oh, moi massage kat bi rek, or moi bus kat bi rek. Wow. But that's not it. Massage kat bi or physiotherapist bi moi somebody who's going to make sure that your joints and your body is healthy. Exactly. To be able to do the movements that you're supposed to do at the right ranges and so on and so forth. So that is generally what you talk about when you say healthy joints and why it is important in this generation. te pour yokk si loolu rek physiotherapy is not for treatment rek. It's also for prevention. Mën nga ko use as something pour prevent injury wala pour prevent xam nga loo xam ne dina la lor sa joint bi. waaw waaye da ngaa gis ne suñ ne health joint ak mobility rek mobility la muy ñëw suñu xel stretching. Stretching is very important. dinaa laajte benn question te bëgg naa kenn ku nekk mu answer. Omar, when was the last time you did a proper stretch? Every day. Every day? I don't know whether it's proper, but I make sure, man, every day balama sangu, exercise, and then suma air water meet first thing in the morning. When first thing you exercise? Man, push-up is my daily exercise. Push-ups, right? Push-ups. Push-ups. So suma ewo silal bi time boobu noonu comme dama dey make sure ne du ma dey ewo rek ma jóg. I make sure ma spend little time silal bi do some stretches. For do si kaw laal bi. si kaw laal bi. amaguloo jabar. si kaw laal bi. xam nga bés boo amee jabar. nga ewu waasuloo nga xam nga waxi célibataire la de. waxi célibataire laay wax de du ma ko defee laay wax de ah su baaxutee rek Ibrahima nga wax su du ma dee eew rek ma jóg. so dama dee eew ma. si lal bi kay. spend at least 1 minute or 2 minutes naa ko tëdd si lal bi. fudu yu baax. fudu yu baax. and then xam nga sànni suma tànk yi jéem a def ku mel ni kuy tronkool and then all of that. yëpp si kaw laal bi. Si kaw laal. yëpp si kaw lal bi. Ko éponge bi daal. si semaine nga dee tëdd. non jékkalil ba pare jékkalil ba pare. yëpp si kaw lal bi. yëpp si kaw lal bi su ma paree soo ma wàcce. su ma wàccee ma wàcce si lal bi de. waaw donc wàcce naa léegi wàcce naa si lal bi. waaw so ma toog si suuf ma jéem a toog si suuf and then jéem a stretches and then all of that dóor suma 50%. nga stretch out si suuf. comme dama dee banque suma tànk yi nii xëcca ndigga bi dóor suma 50% ak nu ma ko mënta defee rek. then from there I'm good to go ma dem ma teg suma baat suma sawar bi gis nga few things are gonna happen to you. mooy laa yar. mooy bés boo amee jabar. waaw ak bés boo amee doom. di nga tal leneen du stretch ci kaw lal bi. non waaye dama la advice. tey wàcce si suuf nga stretch fa soo mënee am ay yoga mat sax. parce que soo stretch si kaw lal bi dafa nooy. doo mën a def a proper stretch ci kaw lal bi. fudu nga dee def. waaw yow fudu laa fa dee def. gis nga ma ko laaj na si semaine nga dee fanaan. si lal bi fudu laa fa dee def. fudu soo 2 minutes nga dee jël pour fudu. yooyu noonu si lal bi ko may xam nga yooyu noonu dem su ma paree damaa wàcc si suuf moom laa la defa suma regular thing si xam nga mu ne no waaye it's good continue fudu tamit dafa am xale ma dafa nekk dama leen a laaj dafa fudu tamit jar na let me just tell you why. Because at my age, now, my brother is full when I'm off. Seven nga dañu ka taal. doo ko meeg si suba sax. man dégg guddi maa ngi jóg. non man guddi bi. This is why guddi bi man dama dee jóg ma dem ma tuur ndox. soo daf dee mun a fekkee ne su ma eewoo suba teel balaa la bi lu fa dee nekk du dee bëri su nekkee ne mi ngi fees damaa dem ma tuur ndox but still moom balaa maa laal ndox naa def. sama laaj la da nga dee taal lampe bi soo jóg pour dem semaine si suuf. non dama dee non boobu bët bi sax du dee ibbeeku. waaw bari nga si morom bët bi du dee ibbeeku moom. waaw. boobu moom xam naa yoon bi xam naa toilette bi xam naa fan la lii bi nekk. sama laaj la dama soo àggee si toilette bi. da nga dee toog semaine wala taxaw semaine. non donc damaa taxaw de. te nga guma butit taxaw semaine. booy man xam naa location dama laa laaj damaa guma
xam naa location bi. Omar bu danga yàggul ma laajte. Omar bu barki démb yaa ngeen foo about moo hygiene. tax ma ne ko waaye danga ma Nee naa laajte. seben. waaye danga ma laajte Ibrahima. moo tax ma ne ko amagut jabar waaw. di nga doo di toog seben waaw doog taka jabar tamit lu mu jotee taxaw mbala toog seben. waa ji benn toxi c'est parce que loolu boobu bëggul wax ah ok yow jëlee naa. toilette seat bi waaw. waaye man de guddi bi moom bro man nu ma ko dee defee laale damaa dem. sa aim bi mënut a correct waaye daf dee straight especially mu gëmoo bëti. tigi guddi sa aim bi du correct sa aim bi mënut a correct waaw yeneen ne ma mis ko su fekkee projet bi dafa xaar yeneen ne nga am wrong direction nag ngay jéem a seet yaa ngay jéem a locate right place bi sax yaa daf dee happen. ba pare léegi-léegi ngay am nocturnal erection yeah waaw góor yi bari diggi guddi ñaa ngi kudda waaw waaw. waaw mis nga try ngay seben te yaa ngi kudda waaw ba pare taxaw waaw xam fu ma dugga moom kay yow doo kee yaa dangaa fulos rek tool moom kii laa di ka moo tax li ko yar mu ngay ñëw kon li nga ko waxee rek. dangaa fulos rek tool you know yeah but stretch bi moom dama ko dee def loolu moom it's part of my daily routine. yeah keep that up continue loolu soo eewoo suba nga def tuuti workouts and then nga stretch waaye day stretch si suuf ah. non Alaaji Pa bëgg naa xam loolu. bëgg nañoo xam loolu kañ nga mujjee def a kon nañ proper ko laaj stretch. Adja Fatou. booy man dëgg non neex déglu rek. ad soko rek. wax dëgg neex suma yaram yi yaaxu na loolu moom dëgg la I think Badu balaa nga dem bi nga ñëwee woon noonu. booy si laa ngi jaaxal suma yaram bi booy no it's not just bad. 2 months ago But that was a positive stretch. So stretch on 2 months ago. two months ago. this was in May Me prior to your leaving. Yeah. Balaa nga day before nga doon travel. léegi ban form of exercise nga dee def. surut my bicycle or walking That's exercise. waaye doo dee stretch in dëgg general. la du ma def stretch doo dee stretch. That's exercise. so what I try to do is exercise more so you know where I live here Pipeline again dem ba Methodist Academy ñëpp si waat I do that almost every other night dox wala with the bike. dox Beautiful. every night You exercise. that's every good. day. Methodist yeah after You I go back exercise. déglu suma darsu bi and come back Beautiful. the bike is either I bike to work or I go to the beach what dugal lee baatoon dox bet Bibi. Bibi waaw dellu si waaw. that's what I do in terms of exercising Beautiful. but I know I should do better Of course, especially in my of course, joints of course. maa ngi dikka na fu mu nekk nii it's not an excuse but I think I should do better te kon ni ko is dee waxee rek bor la. yeah soo nekkee xale nekk lu toppatoo sa joints yi. soo magee daf laa sonal. waaw soo nekk nii jóg sax problème la di teel na nag teel na. dama di màgget nag ah màgget naa But it could be the opposite though. And I think more than you body they want it. Innovrex wasn't designed to have physiotherapy services. Man mata. Because man is the opposite. I have injuries that have lingered since I was a teenager because I've always been an athlete my entire life. Ever since I remember myself, I was an athlete. Okay, the multiple sports you might play over the years, they play post, football, basketball, track and field, all the pounding jumping sports. Running is a jumping sport, basketball is a jumping sport. But you play post, you down with the joke. So my body has been broken down based on overactivity. So it's not even sedentary. I've never been out of shape my entire life. I've just never been out of shape. So wear and tear is why Mandamatela full of physiotherapy. Very, very early. It's always been part of my health regimen. I don't remember as an adult not having a physiotherapist. You're hungry, Dr. Shadia. yeah Shadia yeah. Shadia is my therapist in the USA. Because sports, it's like prehab. Like there's certain things you do to prevent injuries, and you cannot play sports without injury. So every single joint, suma ankle, suma knees, suma shoulder, suma gana, suma back, there's injury constantly. What I neko suma ko call okay. Injury be either buma either play on post, down a banner board, hip be. My injury forward. Mbaga be dunk langamusi rimbi down on my land on my mbaga. Suma own belly. So I have a history of damage on my joints where suma amateur physiotherapy. Apare anyway with CrossFit, the deadlift almost 300 kg, the back squat over 200 kg. Lori wear and tear is impossible. Pull suma yarambe correct. So man suma de them say yes I'm active, right? It's more like an athlete's journey. Go to your body. If you've been an athlete your whole life, so you get 40, so they yarambe do the breakdown. So you start doing certain things in terms of like joint stability,
wàññi sa weight bi and things of that nature. So it's almost on the opposite. And I've never had a problem of sedentary lifestyle. If anything, it's overusing the joints where it's constant inflammation. I'm a tall person. So you naturally, our backs, our vertebrae, all those things affect. Yarami nit ku ñool ak yarami nit ku gàtt dafa ute. So we have different challenges. So yeah, daily day is like stretching. And if you're an athlete, you don't move before stretching. So it becomes routine as well too. And I mean, I've trained with Ahmad, I've trained with Isa. So it becomes a routine. To Julie stretching like. You've trained with me tamit nag I've trained with you've trained with me like ko Musa ñëw na Doc ñëw ba Doc dafa war a ñëw mu def acid bath Gando sa dafa ñëw last Saturday yóbbu ko acid bath I saw the picture. waaye Gando sa dafa ñëw last Saturday dafa la ko acid bath non dafa acid bath waaye Musa gëj naa koo gis Omar gëj naa koo gis man maa ngi daw right but yeah it's Pullman mom and that's why it's impossible any dëkk bu ma dem I find a physiotherapist number one mooy comme lu ma doon wax so rek moo tax dama gëm seen nature bi because du ma ko dee oyofal because the same way I believe in nutritionists so la gisee bu ma doon ñëw Innoverex I see healthcare as holistic moo tax suñ maire sax ñu dee toppatoo non da nga soxla physiotherapist yow sa liggéey boo dee def fu mu nekk nii yëpp because lu ma gëm la te waaye léegi lu ma laajte mooy yow ku la dee physio yow sa sama pa yow. every day ñu laaj ma ko. ñun ñëpp lañ lay laaj moom. Kam moo leen dee physio ñaar yi waaw uyu leen ñu kam moo leen dee physio every yow loo single dee day ñu laaj ma ko waaw man xam nga yàlla dafa def dama amee school. So maa ngi am benn school called Tottenham Hill Academy. So I think you came over. Absolutely. So after see maa ngi amoon about 10 students for the first batch. After see the load at work I had to suspend it. So one of them léegi mooy sama assistant bi. So moom su ñëwee liggéey ba pare dama ko dee toppatoo and then su pare mu toppatoo and taxut I still roam around fast to take care of me. Because mënuloo talk mentioning about taking care of sensitizing people about their health. Ba pare yow sa bopp jiituwuloo. So balaa nga digle sangu da nga war a set yow. Exactly. Balaa nga digle sangu da nga war a set. Less than 2 weeks ago maa ngi NRS. Sorry si word bi for the advertisement. So maa ngi fa woon recently because of what su ma liggéey ba su ma yaram bi lifin du ma ko dee caaxaan I go there to take care of myself. Mun nañ ko munuñ ko dinañ ko def ko man ni ma ko defee doesn't matter. Comme yaa ngi ko am rek. Just to explain a little bit pour nit ñi mën ko understand. I don't mën nañoo doon. Yeah. Mën nañoo flow. Like gis nga when it comes to physical therapy dafa am nit pour nga explain ko lu mën a understand mën nañoo toog te di use terminologies people will never get it. Well, xoolal nit li mu gën a bëgg nga sensitize ko si loolu. Ever ñaareel ñi day ñëw 95% of people coming to me at Tottenham Hill Therapy dañ dee isuwaale moto. And when they come you ask them one single question when was the last time they serviced their car? ñu ko xajaane 2 weeks ago bro I don't joke with that. Sa yaram bi kay nga ko mujjee service yi Thank you. Oh bro don't go there. So loolu is the mindset of people te ñu jël yeneen machine yoo xam ne ñu prioritize ko ñu fàtte jël suñu machine bi this is the first machine this is the first bank account. te mën ngaa jënd moto bu ees. Mën ngaa jënd moto bu ees but these are the things lii la ñoo deyaale ñun ñëpp. I love that word. This is the first bank account. This is the first bank account. Yeah. te lépp tey soo xoolee bank account la moo tax mu dee healthy. Because Low fat every deposit. single day yaa ngi fa dugal. So when you go to the therapist demuloo fa pour dem luxury and unfortunately ñu majority Gambians il faut ne dem thérapie ñaar la yaa ngi dem pour compliment Mr Ibrahim ba fa nekk or yaa ngi dem pour patronize ko non so dafa am leneen lu ñu ma bëgg pour ñu discuss because of doctor moom waxtaanam daf dee neex trop so sometimes when it comes to health like nit dina ñëw pare pour dedicate something pour jàppale la saa yu ma dee seetaan episodes of Campé Jambar ma dee toog ne ndeysaan I wish doctor was a little bit harsh pour wax nit yi about the realities parce que dina toog tey di wax about health gars yi foog ne daf ko wax pour Innoverex ku fa dem yaa xam ku fa demul yaa xam sa wér-gu-yaram la addina bi dee nga toog wér-gu-yaram mu ngi nii nga ne déedéet da nga prefer the other one leneen rek moo la liit mooy ali leading to your grave bari na tey ñu nekk si seen grave yi ñoo xam ne tey wallahi ak wattu bi laa la waxal de bëgguma ñu ñëw si philosophie nag yàlla moo dee rey de bari na ñu nekk tey si seen bàmmeel tey la moo ko cause mu nekk laziness dëgg bu wér. laziness benn feebar moom ñaari feebar moom moo am ni ku tayal ak ni ku sàggal ñaari feebar yooyu rek moo am moo dee jur yeneen feebar yëpp so tey nga war a toog tey addina bi dee nga jël sa moto di ko service and su time bi jotee kenn du la ko wax soo ko defut mu nga téye sa last $3,000 da nga ko yóbbu nga dem service ko yaram bi su ma la laajee last year nga dee dégg last year 2 years ago loolu noonu is not the problem de xam nga fa la problème bi nekk yaram lépp loo munti en si kaw yaram eventually lépp loo munti en si kaw yaram laa la wax de
because of sa immune system si ñëwee young coono yi ñoo teg the nature of the job we do yëpp soo fekkee ne coono boobu noonu Seydina Omar kañ nga mujjee massage ma xool foog naa 3 months 3 months ago alhamdulilah yaa ngi conscious te you ask this to people am na ñu la dee wax booy bëri na maire yu dee ñëw si man su ma yaram daf dee daw ak daat wallahi ma leen njëkk a teg la pour thérapie bëri na imagine nga dem ba age booy nga ñëw nga am lii nga jooy am na maire yu fa dee jooy naan man soo man lii moo ndekete lii laa ñàkkoon because of da nga dee dem ba réalise di dee génn sa yaram bi nga réalise na so man I've been so neglecting my system ba màgget ñëwal ma you know why moto es tey maanaam moom mën nañoo am ñaari moto yoo xam ne same marque same brand moom mi respect service man respect ma service ban mooy njëkk a yaaxu sa bos exactly pour yokk si loolu rek nga continuer may ma bokk na si lu dee waral si loolu nit yi dañ am misunderstanding about physio wala massage ñu bëri jàpp ne loolu is luxury la wala yëfi tubaab la insurance company yu dee liggéey ak lopitaan yi ñu bëri dañ dee wax ne physio bokkut duñ ko fay because dañoo wax ne luxury la lifin la pleasure la daal which is wrong nit mun na moo feebar am na yoo xam ne xëy na du jar garab sax am na yoo xam ne xëy na soo starté physio aale du jar nga def surgery waaye da nga gis ne yooyu dañ ko dee neglect bu baax te which is very very important comme ni nga doon wax so like te for exemple dafa am benn gentleman bu mu sa ñëw from the diaspora so moom mu ngi liggéey si benn compagnie dañ ko dee offer this gift of well beings massage therapy ndekete kii mosu faa dem mu ñëw ma téye ko ba bàyyi ko mu ne ma suma brother mu ne ma naam mu ne ma su ma demee yi ma sànni woon yëpp laay dajale ma ne ko li xew na mu ne ma dañ ma naan jox lii man as a Baye Fall maa ngi foog ne nii moom mooy loolu ma ne suma xel bi ndeysaan ma ne ko problème bi du foofu de ma ne ko xam nga problème bi fan la because yaa ngi foog ne yaa ngi ok sa immune system bi strong because you're young you're at your peak when it's depreciating at the age when you're aging lépp lu waaye mos a teg si yaramam bi dina fay ko the body keeps the score te xam nga lu tax lu ma dee wax sax mooy ñu bari duñ dee liggéey ak seen yaram bi so daf dee tax gaay saagat si seen yaram bi gis nga koo xam ne soo eewoo suba mënuloo dox means ne mënuloo liggéey wala nga miin daw nga jóg pour daw mënuloo daw right da nga dee fonka physiotherapy in a different way moo tax fonka bi yëpp loolu la lay nekk wala nga am injury boo xam ne is debilitating right meaning disability moo tax in the USA sax yenn injuries you're disabled as in mënatuloo toppatoo sa boppa and then you go on a journey of healing ba wéraat non doo dee musa fonkawaat doo dee foyee doo ko dee foyee but also ma laaj leen dara because show yi góor la massage industry bi xam ne ne yéen a góor yi sexual pleasure lañ fa dee ut man pour man loolu bokk na si lu taint the profession because am na ñoo xam ne dañ si dugga te waruñ see dugga parce que dugguñ si pour métier bi so bugga laajte rek loolu naka la affecté industrie bi because góor yu bari soo waxee massage seen xel yi lu ñu dee nekk mooy jigéen bu rafet góor bi def taati neen exactly but it's true it's true benn ñaar ñu ne la da nga dee def happy ending like that it's true li happy ending waxal happy ending happy ending dog am na fa dégg naa packages la de so you choose based on li happy ending man dog xam nga li happy ending nag dog bu dugg si yooyu bu dugg si dégg yooyu naa ne dégg sa tontol si saay loo am na solo what was the question again no just in terms of how like men's approach to like just massage from a sexual perspective how it's cheapened or even affected the professional craft because lead craft la as well too moo tax du ma nee bugga dafa mel ni fake doctor di jéem a wane ne yow sëriñ si loo nekk yow jànguloo ko mënuloo ko it's almost like an illegal activity but you're also cheapening ñoo xam ne naka la ñoo toppatoo yaram as well so da ngaa gis ne soo amee a plethora of people ñoo xam ne amuñ xam-xam bi ñu dugga si dafa mel ni ñu ngi dilute ñu actually xam-xam indeed te daf dee tani si foyee ko because ñoom tamit mosu ñoo experience a healing process or a rehabilitation process pour mun a xam ne gis nga mbiri yaram ko xamul they'll do more damage to your body te yow da nga ko dee gis it's very important dafa laaj a question bu important bu jara bàyyi xel gis nga just to bring you back Touching Hill bi ma ko doon ibi was xam nga kañ la woon 1 week after Adji Sarr Ousmane Sonko seen problème bi wow 1 week bi moo tànga diggante Sénégal and Gambia it was all over the social media ma toog boom coming soon
coming soon bi ma def fa suma logo bi soo duggee si suma Facebook bi dama dee révétéré si suuf suma brother da nga bëgg a taal dëkk bi yow li nekk Sénégal rek right now doon nañu sëkk ak yooyu noonu yëpp dama dee révé sona ma toog ay journaliste call ma di jéem a try pour gas pour find out ndax Adji Sarr dina fa nekkat because Adji Sarr ngi woon Gambia time boobu mais leen yem ngeen mu ngi suma place su ngeen ñëwee dinaa leen booleeg mooman ol mu toppatoo leen ba dafa nekk triple price ak yooyu noonu yëpp ñoo xam ne kii dara safu ko when I posted my first video that's the time you started seeing people bro dama bëgg a book appointment first week bi ma doon liggéey dama feebar trust me dog first week bi ma doon liggéey dama feebar because of the number of people nga day naan a passal si thank you tey moom tey bés baa ko lifin tey dama naan tey waaw mosa bii moom man tey maa ngi Cairo café xam nga Cairo café dañ indi lee man damaa jaxase ataaya bi ak lee bi de tey dama naan kilifa gi first week bi ma liggéey dama feebar pipeline fii daf dee fees bay tuuru because of what ma pare tooy because of so loolu lu mu la dee jàngal moo nekk misconception daf ñu sonal ñun as African daf ñu overla sonal tey nit doomi adama benn doomi adama buy def something lu wrong does not mean ne ñëpp dañ koo def tey soo demee si office yi sax dañ fa fekk ne ko si loolu noonu waaye why are they not simply because of what waaye comme liggéey bi dafa vulnerable for the fact that it has to do with exposure but does not mean ne professionals nekk ci tey best majority ba léegi ñu am na ñoo xam ne ñu ngi ko def comme tey li mu nekk di wax nii am na yenn place yooyu dem wallahi waxtu bi soo fa demee da nga ko faa fekk that was the reason ñu ibbi woon this Gambia Massage Therapy Association whereby ñu jéem a try pour fight loolu waaye comme institutions yi la lay dimbali and tey bëri na yeneen bëgguma mention dëkk ñeneen ñoo xam ne tey ñu ngi jógee from other countries ñoom ñoo dee gën a lifin yooyu because of it's an industry boo xam ne dañ ñëw pour si xaalis so léegi ñooñu noonu tey soo demee gis naa si internet bi and this is in Gambia by the way they say ne massage bi noo ko buggee rek mun naa nekk thank you so la moo waral loolu yëpp is the misconception because of dafa nekk liggéey boo xam ne dafa vulnerable and it's not regulated it's not even regulated tey yow yaa ngi def ba man dafa am leen lu ma dee wax tey anybody ku mënti ñëw bi touching heel therapy dina la woon the true definition of therapy mooy lan because soo ñëwee di nga fa fekk fayda soo ñëwee di nga fa fekk integrity soo ñëwee because da nga dee ñëw and if I tell you doc man suma boobu rek ma dee proposal certain things toppatoo naa jigéen koo xam ne macha allah ma pare mu ne ma def benn sound loo bëgg ma ne ma su ma la waxee lu nekk sama xel bi sax da nga maa daaxa sa place bi wax ma exactement loolu la bëgg ma ne ko toogal toppatoo ko ba pare ma ne ko toogal mu toog ma ne ko ok ma ne ko three things ma ne ko number one ne ma naam ma ne ko the name of this business kii suma doom la maa ko jur te nit du bëgg a jur doomam ba pare di ko yaax that's number one ma ne ko number two ma ne ko integrity it's very important for somebody to possess an integrity because tey soo ñëwee ma nga ne ma lii nga soxla may la acca keneen ñëw mu ne ma lii la soxla ma ne ko acca su yàggee su ma génnee si mbedd bi naka laa leen di xoolee and the third one mooy life after this ñaan mooy yàlla dee si lii ëllëg naka laay rombee nit yoo xam ne tey maa ngi am doom bu jigéen right now naka laay rombee ñu naan ko tey sax wajur bu góor lii ak lii ak lii so these are the things yoo xam ne every single person boo xam ne yaa ngi si profession bi mi suma brother te xalaatuloo si these three things ngi noonu non man dama wax ne si profession bi sax in every profession because loolu mu ngi fu nekk waaye dangaa gis ne yow mi koo def yaay nekk ku nga xam ne you are very professional yaa am fula ak fayda comme bu mu wax bi nga xamante ne kenn du la mën a def loolu bëggut a def ñun ñëpp jaar nañ si moom story bu ma wax ni the last time Omar mu ngi ko doon wax jaar naa si attend naa patient ma pare ak moom mu propose ma loo xam ne bokkul si suma liggéey dama la ko wax plain lii bokkul suma liggéey and daf ma respect discipline foofu la day jógee because góor yu bari tamit in those moments they could have a moment of weakness exactly because léegi tamit jigéen ñi tamit xam nga ku nekk mën nga koo catch in a vulnerable place te yéen seen liggéey bi yow sometimes you go into the intimate places of people's homes exactly yoo xam ne ñoom seen jëkkër rek a fa nekk exactly right very true te liggéey bi tamit am na yenn foog nga access yenn parts of somebody's body boo xam ne it's intimate right so amutee fula wala nga am discipline the other day we were talking about a male gynecologist right yeah moo tax daf dee baax góor yi day àndaa sa jabar right because in that moment yaa ngay jébalu tamit the same thing ne góor you're just banking on his professionalism ne sa jabar mu ngi toog kooku am na access su loo xam ne yow rek yaa war a am access to loolu yaa ngi yaakaar si professionalism it's the same thing as same profession comme nga waxee because am na yenn dëkk yi góor bu amul discipline mu ngi dugga si profession bi pour mun a access exactly loolu tamit te lu mu wax dëgg la because am nga Gambia dafa ndaw kii du mun a réer biir Gambia lu mu def bala moo aaga turam aaga na so foog mu bàyyi xelam so moo tax even dëkk bi suñ dee door di regulate man lu ma dee foog mooy parce que ngi gën a war a regulate in a way boo xam ne soo amutee kayit right
waruloo ubbi waaye tamit yenn professionals yi Gambians yaa ko war a def bañu ma keneen de waaw waaye foog nga bàyyi sa xel because kii lu mu def dafa mel ni ñu dee indi garab ñu dee indi lekka Gambians yaa ko war a def because su naka sudul noonu happen Issa Ndoye du mën a réer baa yeah right So you have to take ownership. Ownership. Exactly. You have to take ba ownership. pare business am mu ngi laa wax ne mu ngi train yenn nit meaning moom saa yu nekka dañ war a xam ñaata nit ñooy pare su ko defee for more Gambians ñu jeexal there should be less non-Gambians ñu am access to industry bi dëgg bu wér nga xam ne soo seetee target in 10 years all the professional masseurs yoo xam ne they train jàng nañ métier bi kenn warata mën a compete ñam Indeed. ku jógewul fii Indeed. noonu nga dee supporter these kind of institutions but I think that's very important in terms of the discipline te noonu la ko waxee is dëgg la because yéen a liggéey yéen even in terms of personal hygiene yéen ku setul Hygiene. oh my goodness yéen ay jàmbaar ngeen yeah Personal hygiene. because koo xam ne setul après mu ñëw mu nga pare ko I'm telling you yeah no okay non loolu su yàgg nag dee muñ exactly te sometimes daf day nekk si close door boo xam ne nekkul space bu mag bunta bi dafa tëju you know so odo bi ak yooyu noonu yëpp dañ ko dee encounter nga sëgga si nit ki rek war a def test exams ak yooyu noonu booy léegi-léegi da ngaa téye sa nokki wi nga pare Exactly. Gis nga the profession bi ñu nekk 50% li si gën a important si liggéey bi nekkul mun ko nekkul dara la. Hygiene moo tax ni ko óolu la pour tëdd bàyyi la yaram. dëgg bu wér wax dëgg So man students yi that's exactly what I teach them ne la doomi adama yi fi yoonoo hygiene let go of this. su la neexee nga mun ko ba foo munti am. sa appearance positive. donc man du ma ne añ ba af timis you know why. dama dee ragal lekk sax li ma lekk sax di waxtaan ak sama patient yeah and I have a toothbrush because suma secretary bi everyone dama la ko dee wax toothbrush ak toothpaste warut a ñàkk si place bi physically because yaa ngi lekk léegi nii yaa ngi ñëw in contact with somebody. So hygiene is not compromised when it comes to physical therapy. It's never compromised when it comes to physical therapy. te soo It's very duggee place first encounter bi matters for it's like tey man ma war a dugg Innovarex ma gis fa yenn certain things at the end of the day waaw soo fa duggee the last time I took my mom there da nga dee dugg rek da nga dee kontaan agum because of the welcoming yeah because of the welcoming so loolu rek is actually attracting to a point boo xam ne xamula non nag Ibrahima nu mu mel sax nu mu setee soo xamee liggéeyam Ibrahima du mun a salte it's impossible because yaa ngi sol scrubs nga dem sëgga si kaw nit sa poxotaan yi ñu ngi exactly poxoy Omar noo ko tuddee poxo poxo non xam nga lu ma miin loolu axa la loolu doo ko mën a faj prophète bi mu ne cleanliness is half of deen yeah loolu rek jeexal na loolu tënk na si not just a therapist or physiotherapist or ku munti doon set dafa important si life of doomu aadama and set kese daf dee wérloo nit dafa am benn kilifa bu dee ñëw si man benn maire bu am stroke so man dama travel woon maa ngi woon China 2 months ago so doomam yi ñu bëggoon ko proposal kenn bi kooku ñëwee mu ne ko xalaatuma ko sax dama xaar Mr. Ndoye bi so man maa daan dem resident visit bi ma dellu see li ma doon demande bi mu ngi xaye mënu ma woon a dem for almost 3 weeks moom moo sacrifice pour wax driver bi bu ko isi mu ñëw si man waaw mu ne ma Mr. Ndoye mu ne ma set dafa baax yeah suma xool dafa seet dafa fag that at least entrust naa something to someone koo xam ne óolu na ma pour bàyyi ma yaram te jabari ministre la wallaahi waxtu bii nii mu ne ma yow ku dul yow du ma teg loxo because of soo liggéey doy na ma everything wax bu rafet mu génn suma yaram daw mais alhamdulilah rabbil alamin yeah so li nga nekk di def doyut rek waaye nit ñi óolu nañ la because of gis nañ sa surrounding and nekk na something loo xam ne and mentally rek da ko dee heal amoon stress am waaye ñëw fekk ko fa mu nga làppa ma ñëw vibe bi ma fa isi rek loolu heal na so tey man ma war a génn tey su ma available so vibe bi ma dee toppatoo kooku moo gën a mata den just so physical therapy is not only about comme li nga ko doon wax mais lii sama brother doon wax in same mission mu ne it's not only about the touch it's not only about theory li fi la Management. the management the mental aspect Prevention. yooyu yëpp nañ si ñëw suñu doole so bro bu ko loo wax ni am na solo mooy foo daaneel ni xam naa ne profession bu nekk nit ki loo fa waree mooy óolute so yow make sure nga ne comme ça customers yi am nañ that trust in you so loolu is very very important so lu ma bëggoon laajte rek mooy comme askan bi man moom laa fi toogal tey you know so di wax ne comme dégg naa ne am nañ different kind of massages and then XYZ Italian massage Mexican massage body massage head massage so yow bëggoon xam rek yow si yooyu noonu yan façon massage nga siy def man am a holistic healer maanaam manual therapy la specialize in lu jëm si manipuler whatever condition that's physical bu doomu adama ñëw suñ ñëwee suñ ko tegee loxo dinañ xam exactly fa la stress am nekk danga ko dee manipuler pour nga mun a xam te loolu mooy physical therapy maanaam comme
ñaka la tudda is it Chinese mbala yooyu façon massage yu ñu def yooyu. ok Mais ok dégguloo Omar kii Omar lu mu xam nga yow li nga wax mooy massage moom mu ngi laa wan ne moom lu massage bu mu dee def ok first of all bàyyi ma define la mooy massage wax naa fi about physiotherapy xam nga define la mooy massage massage moo nekk the manipulation of superficial and deeper layers of connective tissues understand because massage bi you use your thumbs comme lu moo wax manipulation moom la dee gën a def man si loolu la si loolu la specialize understand so Omar te Omar xam nga lu ma miin manipulation as in mun naa koo ñàkk a wax fu ma am history of injury yëpp mu wax ma ko because of lu xew mooy man dama musa am an accident right so mun naa dem naa coma for 2 days but after ma dem suma bopp bi dafa xaaroon so ñu ngi doon woori weer dama am because of mooy loolu so but feel dem naa time boobu noonu Banjul machine bi amoon na issue XYZ mënuma woon def benn scanning but feeluma dara but dama feel like ne suma tànka bi time seede su jotee daf di métti you know suma oom bi so dama nekk di laajte for a reason so and then man damay ñëw dama gis ko damay ñëw man naa ñëw because still dama dee feel ma bro ñoo la sab hey moom kii moom xam duma na laal moom xam na ma kii duma laal kii duma laal yaay wax lii tey so borom man man ma ñëw moom xam na ma so man I would love to volunteer of course a day at least ma ñëw of course yeah at least so man still dama dee feel pain si tànka bi you know dama dee feel pain waaye yow footballer nga is how do you know that's not an old injury boo musu the treat non man suma injury groin la woon yeah man I used to have that when I was young groin moo nekk suma injury suma football time injury groin la any sprinting sport exactly but oom bi moom foofu laa ko jëlee nog bi foofu laa ko jëlee okay yeah in most cases nit ñi duñ understand dara dañ def ne ñun da nga ñëw ak sa whatever condition ne soo ñëwee rek bam ñu jël ñu toppatoo la straight it doesn't work that way day am procedures and the procedure starts with nga dem si ñii ñoom docteur so amut nit buy ñëw di ma wax all history wala nga ma wax medical condition boo xam ne laajuma la medical report so medical report boobu mooy détermine nekkuma borom xam-xam boo xam ne da ngaa ñëw rek mel ne kii rek ci straight suñu liggéey bi dafa sensitive mun nañ ko annaam waaye we need to know and pour ñun ñu xam ko mënuñoo xool yax rek ne la lii mooy sa problème loolu mooy seen liggéey ñoom exactly ñoom nga dem ñoom ñu yóbbu la rifale x-ray ou MRI ou whatsoever result bi so pare ñoom ñooy bind ne la lii moo la jot ñu refer la su ñun that's where we chip in when they refer you to us I wish you could xam nga kii lu mu nekk di explain mooy collaborative practice exactly loolu la ne ooyee patient centered care meaning dangaa jël patient bi nga def ko si digga nga indi doctor of medicine nga indi nutritionist nga indi clinical team bi nurses nga indi doctor of pharmacy nga indi physiotherapist right any patient ku am lii moo la ëpp wér gu yaram waaye soo demee si kii rek nga ne man maay def yëpp kii du musa wér te loolu moo bari Africa koo xam ne dafa bëgg a def yëpp the way they call you usually is a boy ma ne maa ngi amee benn maire bi sangam toppa yeah that's how it works so man yooyu dama ko dee discourage since day one soo ñëwee the first thing medical report amuloo ko demal nga dem si any doctor exactly and I have doctors that I work with that are consultants maa ngi am benn orthopedic surgeon Dr. Musaka so moom it's been ages yoo xam ne ñoo dee defi so anything loo xam ne assess naa ko pare su nit ñëwee ma realize that lii is not something to touch I refer you straight to doctor and moom su toppatoo ba pare he refers direct ne na demal si Mr. Ndo so defee nar a toppatoo exactly and other few ñoo xam ne xamuñ minante wuñ but they see they work on social media and you know lu baax moom soo ko gisee rek doctor Ka because doo mun di def blind treatment Captain Ka ëpp na capitaine léegi de wala ëpp na captain xam nga leen doctor Ka jàmbaar la ñu ngi laa nuyu doctor Ka he's in the orthopedic surgeon in the military wow very nice man and gis nga ñaari role model la am in the health sector doctor Ka kii toog masha Allah because ñoom mënoon naa wax ne man maa ngi amee sama place yi boppa and mu ngi am ay liggéeykatam yoo xam ne moom mooy loolu waaye léegi-léegi mu am yenn condition dinaa explain one thing waxoon naa ne ko keroog boo ñëwee kii mooy sama role model and naa explain why so moom lu ma dee jàng si moom dafa bëri trop and man lan laa envision for Gambians to be dama ko dee gis si say 150% and open mindedness te loolu mooy nekk suñu problème ñu as Gambia open minded dafa am benn patient British black British bu mu sa ñëw moo la defee ko mu ne dafa dem si saa yi def li moo def yëpp
everything mu ne ko demal si Mr. Ndoye for therapy saa yoo wax ne ko but I think you have value mu ne ko just try this one nga xool is different te man su ma waroon nekk business mindset boo xam ne tey man koo xam ne man gisuma la rek yow li fi ma yow des nga bëgg a Gambien so moom bii nga Gambien moom being open minded pour jox everybody chance and then xoolal tey di yëpp soo nekkoon bañ ko def so man dama ko dee xool di ko seetaan ma ko wax sama wife mu ne ko kii mu ne ma naa ko I wish Gambien si xam ko I definitely wish Gambien si xam ko ba pare one thing buñu dee bàyyi ba ni ki dee ñu soo ko lifi na so mu nekk koo xam ne man du ma ko wax sa gannaaw du ma bàyyi ba nga sori nga lifi na nga you are role model bro so yooyu noonu because of what tey lu nekk di wax ne ñun ñëpp ñoo war a combine ñu work together moom daf ko wane docteur daf ko wane dafa ñëw ma toppatoo ko mu ne ma ñëwal ñu waxtaan bro mu ne ma yow they need to know you so mu mel ni these are open minded people ñoo xam ne tey Gambia su amoon at least 10 docteur Badji am 10 docteur Soxna am 10 Omar bro ñun lan lañu wax di ak 10 physio Ibrahim wallahi awati bi dañoo dem it takes just people to open their mindsets to xam ne bro let's just be active then being proactive and ko defee rek okay non yëpp jaamu yàlla la te yeneen dëkk dañ ko dee def you know dañ la dee wane if you're a black person you go into an Asian community and open a business your business will die ñun rek a melut noonu right te ñëpp mënuñoo def dara because my thing is yow mënuloo def ba yëpp non Innovarex yëpp fu mu nekk nii liggéey bi yëpp Ibrahima moo ko dee def right Ibrahima du mën a dimbale ñëpp non especially léegi nga xam ne liggéeyam mu ngi dem every single day si biir nit yi possible man anybody who's doing business nga nekk Gambia su nekkee mun nga jub nga right I see you as mine I witness that right te I become your sponsor I witness that xam nga what's the difference pour nga support business wala nga nekk sponsor business sponsor moo nekk any néeg boo nekk dangaa yóbbaale sa nit yëpp cause dangaa bañ opportunity boo xam ne su ñun la war a des bu dem si keneen mënuma compter the number of people he refers to touch here docteur di moo jox sa number te ma la wax ay kilifa docteur moo jox sa number docteur moo jox sa number docteur moo jox sa number whenever they come I treat them like moom laa ñu ko treat dafa neex si xol doing something out there yoo xam ne ñëpp a ngi fóon seen loxo di xaar nga def mistake and all that's the Gambia that's the Gambia exactly ñëpp a ngi toog di xaar yi seen bopp di xaar nga def mistake so moom amu si loolu like he's a brother benn Gambian la ba pare ñun def so we have to support xoolal mindset boobu suñ ko amee rek dafay def and just to answer your question ñaata types of massage moo am fan la massage doore ban dëkk moo initier massage ak ban continent moo initier massage do you know is it Korea dëkk yi mooy ñooñu ñu dee taxaw si seen cung yooyu noonu Chinese yi la ñaari yoon fan la massage doore China non fan la doore the history mu ngi soo amee doom waaye de day dampare dañ dee dampa fan la kan ban dëkk moo ko initier o ban continent It's an Asian thing. Asian thing that's a myth gis nga am na benn bu si gën a famous mooy Swedish massage is the most common one is the most common one la moo isi Swedish massage la moo tax nit ñi di ko wax Swedish ñoom seen bopp sax xam soo fa demee ne Swedish massage dañ la ko wax there is nothing called Swedish massage therapy Afrique la doore Afrique la doore waaye ñun yàlla daf ñu natoon na ñun xamuñ ñun lan lañu yàlla may Africa is blessed but ñun dañuy xeeb luñ doon xeeb li yàlla may Ibrahima nga xeeb ko because of what we don't recognize xeeb li yàlla may doctor because we don't recognize thérapie fii la dooree biir Egypt during the Asian war Egypt foofu la Egypt is the cradle of humanity of course waaw léegi fan la moo dooree feneen foofu waaye ñële ñëw nañ ñu sàcc lañ moom because that's what they do as usual bi ñoo ñëw si time slavery what they did they came to steal and they did not only steal the human resources but they did the human resources and other resources they stole intelligence as well dañ dee ñëw sa dëkk ñu xam ne yow yaa ngi am lii ba pare yaa ngi seen nelaw ñoom ñu jël loolu ñoom ñu dem ñu modernize ko and then ñoom seen bopp ñu ne ñoo ko invent 95% of li nga gis àddina bi di ko use yëpp inventories of Africa la soo xamul ki nga doon ni ki ñëw jël loolu noonu ba pare xeeblu la so slavery was not made pour jël ñu toroxal ñu de pour fàttaloo ñu ñuy ñooy kan soo demee tey soo demee Egypte tey nga xool si pyramides yi da nga fa gis ñu fa def some walls about people massaging kings and queens and naka la dooree mooy kings yi daan dem woo suñu ñëwee leen leen jox seen slaves yi ñu leen di toppatoo seen security yi leen toppatoo rof leen si mbalka dafa ndox bu tàng res exactly where therapy started ok gaa yi dañ ñëw si loolu yaa ngi noo wax about bathtub yaa xam ndox la ak yooyu different façon sangu bu kii doon wax it's therapy xooj la si ndox bu tàng dinañ fa ñëw therapy daf dee mën a ease the muscle tensions soo paree ñu jël la di la dampa yooyu noonu nga pare nga feel rejuvenated soo paree nga jóg nga jël waat foofu la dooree
so tey nga ñëw tey soo gisee ñu ne Swedish massage ba ñoom ñu see am wàlla because there was this physician by the name Sapa Henrik Ling. Moom was a physician was a doctor but was actually passionate in manipulation. So moom moo ko jox tur and yàlla jox tur moo nekk the strokes you do, the effleurage you do, the pétrissage you do, the needling, yeah. the tapping, the kneading. So tur yooyu noonu moom moo ko lifin so bi mu gaañoo gars yi delloo ko njukkal xooli ko Swedish massage. waaye doon si dara. I never knew that. moom doon si dara so Sapa Henrik Ling dañ ko delloo njukkal because he was a Swedish nationality moo tax ñu delloo ko njukkal boobu noonu tuddee ko Swedish massage so soo fa demee sax naan Swedish massage dañu laa jaaxal waaye tey ku nekkaa ngay claim credit léegi léegi mooy read articles yoo xam ne Amérique ñu ngi claim credit na ñoom ñoo ko moom Chinese ñu ngi claim credit na ñoom ñoo ko moom Afrique la doore Healing bi. Afrique la doore tey maybe boobu is another topic yow dinañ si discuss nga mën a understand so people will be you know Yeah, so waxee Egypt waxut Egypt nu mel tey de the Ethiops mos ngaa gis pyramid bi what's the color of the skin in the pyramids who built the pyramids boobu xamul ko. boys pyramid bi we don't know. waaw man. no but soo tëjee sa bët bi nga xalaat Egyptian Mo Salah nga day xalaat tër Mo Salah num niru naar buñ doon sampe pyramids yi foog nga ne Egyptian si Mo Salah leen niru woon no ñuul kuk loolu bokk na si lu tax Africa xamuñ fuñ jógee ñuul kuk nga gis ne bi mu ngi doon wax mbiri pharmacy the original alchemist Egyptian history Africa bi lu mu doon si xam-xam pour faj healing mooy Misra benn yeah it's the credit the healing spirit Afrique la wàcca yeah first doctors yeeg yooyu yëpp li ñoo toppatoo nii moom mooy loolu nekkul lu ñu jàngate dafa nekk si ñun already so da nga dem because physical therapy bu la kenn nax théorie bi moom moo ëpp practical wax dëgg yeah. théorie bi di nga toog si ba bëgg di soo paree pour practice few people nga gis ñu master the art of manipulation and living and all because of te moo tax nekkul di wax massage gis nga I manipulation know. Yep. the art of manipulation la moo tax because of ñoom dañ sàcca loo xam ne ba pare xamuñ exactly the end product ñoom mënuñ la ko wax Yeah. Exactly. la moo laa woon loolu musuma teg loxo tubaab si suma àddina as a professional for the past 10 years te laaj ma where did you learn this from ak tubaab bu mu munti doon wallahi azim nañ ma ne like question bi where did you learn this from so loolu dafa ma make proud as an African Exactly. proudly African here in Africa from the ancestors because ñun ñoo ko moom te ngay toppatoo di def tubaab yi nga xam ne dañu ko dee caaxaane étudiants ba bu ñëw mag dañ ko def bu ñëw mag ñëw nga toppatoo ko mu jóg fii loo xam ne where did you learn this because lu leen jaaxal dañ ko laajte ñaata yoon lañ la ko laaj bari na. so loolu ñun African ñun ñoo xeeb suñu bopp waaye ñoom dañu respect man dama dee toog tubaab di ma call I've seen your work and this is totally different and I will want to wallahi aw tubaab daf lay jóge Europe ñëw propose di photo tey Masha Allah. am na kenn ko toogal mu from Holland ay time boobu Sénégal Holland ñu noo play gars yi duma ñu 3-0 si World Cup bi kii kon am from Holland 3 days ton doomu so noonu nga mel si football. hey hello Mustafa ma ne ko hello there I'm in Holland I want to come to Africa in like for holidays and ñaari dëkk la am in mind Gambia because of what you do and Egypt ma ne ko they both African countries and they both great foo munti dem di nga fa am greatness he ended up coming to the Gambia for 10 sessions dama bëgg ay jigéen tamit dama boole ko benn sister kooku toppatoo ko 8 times mu ne ma ñaari pour delloo ma njukkal because of mooy loolu ma toppatoo ko last one ni why did you tell me nii moo fi nekk ba ma dem rey sama bopp si jigéen si you told me da nga bëgg a jigéen toppatoo so these are things yoo xam ne comme ñun healing muy docteur nga gis nii tey du la explain su la explain lay joneem saa su la explain lay joneem li nga xam ne it's not something loo xam ne dañ ko jàng daf lay nekk si yow ba pare nga realize that this is your part nga dem read to understand waaye daf day fekk mu nekk si yow yeah, that's very true. That's very true. so dinaa delluwaat si suñu main topic bi about joint health bi léegi docteur Sokhna dinaa bëgg nga laal tuuti the importance of joint health balaa loolu naka la ñuy waxee joint si olof luñ fas luñ fas is any idea Yes. wala lu fas Soose moom cokoo lañ ko def. coxo du yax Cokool soose mooy join. coxool mooy joint Cokool. olof nu mu ko waxee fu ñaari yax dajee waaw fu ñaari yax fu dajee ñaari rek. yax dajee daal ñaari jeexee mooy daanaka mooy Johnson bi waaw the reason why you have that is because of mobility exactly and if you get to a point where you lose that mobility you lose the function of that part Exactly. generally so joint health if you lose it you lose mobility as simple as that
moom amul sax ñaari at. The reason why you're able to do this is because all these joints are free. That's true. So amoon gaaw tey yëpp néewi Well, arthritis. or arthritis, so definitely do them. Do them, yeah. And so is every joint in the body. So they need to be healthy and they need to be moved the way they're supposed to move. Léegi how does one keep a healthy joint? waaw mooy li ñu doon wax rek mooy affaire stretching bi. Movement. Looking after good movements Exactly. and you're supposed to do to keep them healthy. And as we know, once you're growing older, the bones become softer and becomes arthritic, and problems begins to start. So, but again, how you behave as a youngster is what affects it when you grow up. When you grow. So it's good as this we're talking about men's health. Xale yi nañ jàpp seen wér-gu-yaram wér-gu-yaram bi nag joint health bi si la bokk itam. te bokk na si lu dee make pour nga am a healthy joint mooy nga keep a good weight. Yes. Because soo amee yaram torop Yeah. pressure bi dina wàcce si oom bi dina dem si ankle bi te loolu dina la sonal on a long run. Because for every pound of weight that you lose, 4 pounds of weight more they gain is sa obi. sa oom bi exactly gis nga. Yeah. So amutee scale, so egal si kaw stairs, di nga xam ne yaa ngi diis wala. Exactly. But also strength training. I Yeah. think joint health, strength training, but also diet. Diet, exactly. Man loolu ñoo foofu yeah. Yeah. Yep. Diet is very Calcium, important. vitamin D. Léegi supplements yi ñu dee bëgg a yokk chondroitin, ñu dee bëgg a yokk glucosamine. But muscle mass, man, I see joint health because joint bu nekk muscle moo ko wër. The more muscle you have around the joints, the more stability the joint has. Exactly. Especially magi suñuy mag, you see that we lose muscle mass a lot. And then yaa ngi exposed to joints. So moo tax ñu ne most older people have a higher risk of dying from falling. te li nga mention about diet bi man dama dee bëgg a nit yi ñuy seek for professional help. buñ tëb rek ñu ne ok diet carotte baax na vegetable baax na lii baax na non we have people ñi nga xam ne loolu mooy seen liggéey. comme ñun ñu ngi amee un nutritionist boo xam ne. And people's bodies are different. What works with Isa doesn't work with me. Exactly. So much like everybody should have a tailored Thank you. plan, and that's where the nutritionists come in. Exactly. And again, we are also in a generation where need dañoo teel a punkal. Yeah, Obesity. yeah. You see, You know, somebody later. in their 20s looking like somebody in their 40s or in their late 30s, and that is a problem. Yaa ngi nekk xale, you have a certain body size, means that it gets older earlier. And, this is a men's show, but again, also, you have a lot of people coming with knee problems and back problems. It's because you have a stomach, somebody's 8 months pregnant, and you have that load carrying, and most of the thing is just really controlling your weight, controlling eating healthy is where it comes to be able to get good joint health for mobility. léegi what are the common habits yi nga xam ne daf dee affect suñu suñu joint health bi. Yes. Yeah, for me, lack of exercise is one. Lack of exercise is one. Sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle. Yeah, lolo. And it's funny. Obesity. Obesity, exactly, yeah. The lifestyle is xam nga technology dafa tax ñuy gën a teel a dee. Motor technology la. Yeah. Bicycle technology la. Right? Loo xam ne daf dee minimize human effort. Right? It's leading us to die earlier. Because from an evolutionary perspective, it used to be almost impossible for a human being to be sedentary. But it also was impossible for a human being to have access to food 3 times a day. All these concepts are just because of abundance. But for me, lack of movement is one of the worst health risks. Just lack of movement. Yinga tulo, right? And it's crazy because in society, the more access to resources you have, the less active you become. Yeah. From the vehicle to the motorcycle, to sa dormi sa nekatun de possibility because we play video games, we on social media. So then I guess hale bunda su dawe si coast stairs bisa mungi noki. Then your time boy tanki nen frup. Yeah. Xam nga lu mi? Gis nga am yaram dafa rayon ba nga xam ne koñ bi yëpp yaa daan nekk ko am yaram. duuf ba booba jamono. Xam nga lu ma ne? ñu ooy la nicknames yoo xam ne ñëpp xam ne ne yow yaay one of many. si school bi
Buf Kalendeng, Super D. It used to be one. Lately, it's just, for me, it's just mobility. It's common. More it's impossible. So I say you don't have a movement routine in 2025. Because your joints are going to start failing. The more you pack on weights, the more painful it is to remove the weight. Exactly, exactly. So most people give up because you lose a threshold where them gonna be decent just for you to get back to a healthy weight. No, it's a psychological warfare to get there. So it's just movement. So habit ide waral ide waral you nga xamne ñoo de waral sa joint ñu am problem is lack of exercise. Lack of exercise, overweight, Bad nutrition. Yeah. Man dina si yokka bad posture. bad posture. Ñun fii balaa ñoo enjoy fu ñu toog yu def nii. Yeah. nii which is very bad. Fii driver sax. moto boo dugga ñu ngi lean back ba doo dee lean back. non sama moto bi gis na mu demee. Okay. Yeah. Yeah, ñu toog seen office yi lean back leen di def. te loolu on the long run dafa affect sa back bi. Especially si góor. Yeah, but now you have a lot of people with scoliosis as well. I think Exactly. 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 Like when I go up on a different perspective. It's based on this topic. Based on this topic. Okay. Because man gonna was strictly philosophical and gis nga doctor moom looy waaj a xalaat sa wax na. So why la moo tax ñu am joints? Lan moo isi joints si doomu aadama? Flexibility. La moo tax ñu jox ñu joints? La moo tax ñu jox ñu like suñu yaram yi ñu comme physiologically ak kinésiologically la moo tax ñu day jëngatu nii like this la moo tax ñu jox ñu ko? La moo tax ñu jox ñu ko lii? Movement. Activities of daily living. Yeah. Okay, let's get back to the roots. The first human being, according to religious perspective, so mistake moom moo tax ñu isi ñu fii. Lu moo tax ñu isi ñu fii pour liggéey. Yeah. léegi liggéey boobu yàlla suñu borom daf ñu prépare pour movement dañ ñëw pour liggéey si àddina. liggéey si bi ñëw pour def si noonu léegi moom su ko neexoon mu defaral ñu ay boobu suñu tànk yi nga xam ne sama moyen bi philosophie neurological yi. yow soo liggéey rek ne dem rek. boot bi dafa róol nga dem. yàlla suñu borom su ko neexoon mu defaree ñu noonu. fi nga taxaw doo dox di soona sax. da nga taxaw rek nga presse rek mu róol straight ba Banjul. léegi la moo tax mu jox ñu ay tànk la moo tax mu jox ñu ay joints yu noonu yëpp because of what the purpose of us coming over. and bi ñu isee fii nii àddina bi dañ fa ñëw pour torox si. torox si boobu mooy liggéey bi. and bi ñoo what were the first activities in the world? Bay. Yeah. Building. Yeah. Hunting and gathering. First activity. To get food, what? No, to get food. Get food. Yeah. Hunter and gatherer. Mooy the first. Get Yeah. food. So 4 activities moo amoon. Bay, nappa, rëbb ak sàmm. Yep. Yeah. 4 activities yi moom moo musoon a am si àddina bi. Yep. And there is none of these activities that you do while standing. Nope. Or while sitting. So léegi loolu moo laa woon ne tey ñun dañu prépare pour movement pour ñu ñëw ñu liggéey ba pare suñu pare ñu delluwaat. léegi yàlla suñu borom mi xam ñun dañu war a ñëw fii pour liggéey. moo ñu defaral joints yoo xam ne dafa tax ñu mën a sëgga. di sigi di tëb di def that's exactly how we were prepared. So léegi activities yooyu noonu dafa am dara lu ko tampal with time. Evolution as Dr. mentioned. moo nekk technology. Yeah. So technology dafa ñëw mu tampal with all of those all activities yi nga mention ñoom foo léegi soo ko def da ngaa toog. So léegi nekk nga xam ne dañ ko programme woon pour muy move. léegi kooku bari activités yoo xam ne léegi yëpp su ko def dafaa toog suy béy dafaa toog machine am bi di def yëpp. suy nafa da ngaa toog nga gis machine yi trollé si suñ pressé bot yi mu isi lambaat bi si time boobu yàqu da nga xëccër yi liggéey. So movement boobu noonu moo def wérloo nit xoolatee suñu maam yi time boobu nag dañ daan tëgëre danaan dox Banjul fii mu da amutoon. Banjul est nii mairie comme ndox si ñoom. mairie paa yi nii daan béy nii time boobu comme ndox si ñoom time boobu doon naa dégg diabetes. No. time boobu doon naa dégg because sax yëngatu bi gars yi daan yëngatu the primary purpose of movement. ñoom ñu ngi ko doon fulfill 100%. at their peak. So tey ñun ñu ñëw nag lazy tey every single activity bi ma ñëw fii moto moom si. So tey loolu ñu ngi laa wane la yow sa movement bi nga war a def mu ngi laa deprive waaye léegi muy feebar bi moo waxoon ne moo ñëw isi docteur moom moo nekk de laziness moom moo dee isi feebar. tey man maa ngi amee moto maa ngi ñëw tey bi mu ñëw moom laa drive waaye does not mean every suba maa ngi si beach bi. Why am I going to the beach? Because
movement boobu noonu mënuma koo def su ma nekkee suma office because of tey liggéey bi léegi mu ngi la tënk nga taxaw benn place di ko def that's not good Yeah. liggéey bi ñaata nit nga nekk si office docteur mu ngi ko mention scoliosis and sciatica now Sciatica, yes. moo ko dee cause Toog benn place. toog suba ba ngoon Yeah. toog and then toog yooyu noonu nga gis yëpp condition yooyu noonu yëpp are nothing other than punishment Right. diabetes is a punishment suma brother bi dogguma la dog dafa ma sama benn wax ma ne maa gis nga feebar yi nga gis yi feebar yi borom alal yi lu ay ten nit war a lekk nga dajale ko def ko sa fridge Yeah. soo toogee sa biir office AC sa biir moto AC sa biir lifi noflaay boobu noonu yàlla suñu borom moo la dee sànni punishment pour wax ne la hey ñëwuloo fi pour lii yëngatoo Loolu liggéey. nga toog tayal toog benn place yàlla suñu borom ne la ok da ngaa tayal mu toog bam arthritis ñëw waaye fugg la ba nga lifi nag yow nga toog beneen problème yi ndigga boo xam ne xamuloo foo ko waxee da nga ñëw pour liggéey ak liggéey boobu noonu laaj la dégg ne nekko da ngaa dindi rey sa bopp we were built to move Bala am na ko fi mention sax docteur Omar am na ko fi mention we were built to move so soo toogee you pay consequences so moo tax starting bi ma ne feebar bi gën a mag si feebar yëpp moo nekk laziness moo nekk si jàngoro yëpp Dëgg bu wér. I agree. tey docteur mu ngi nii du dee nangoo toog every day nga gis ko si lifin bi man dama lay dugal fële ko nga gis dama lay toog ne tey I wish ma amoon énergie bi waaye da nga war a fexe bala ngaa xam ne we were born to move nga am liir just watch a baby their entire existence the first 2 years is to move their entire existence olof ne Waaw. xale bi su toogee rek nga jaaxle. gis nga it's a Fu mu beauty munti aaga rek. especially soo xam nga soo amee doom mun ngaa nekk nga góor sax nga am doom bu góor because you see things through the lens of yaa ngaa gis ne his entire life léegi-léegi dama dee gis la joo his entire life is to move pour mun a understand yaramam bi mun naa def lii because the first tool that God gives us is our body to move because when you could move you could eat Yeah. so yaa ngi gis xale daf day jóg mu taxaw 1 2 mu daanu mu realize ne hey struggle boobu technology bu ees la because mu njëkk bi dama naan lii nii léegi maa ngee taxaw tànk yaa ngee dox so you just see evolution is funny because liir ak mag it shows you the circle of life Yep. around movement right because yaa ngee learn how to move your body daf dee mel ni dee kontaan si nga des first day la joo mu jël ñaari step moom si boppam xam ne hey 2.0 ñëw na si saa si mun ngaa gis ne ok lii I've unlocked a new human capacity so léegi du dee toog dem Waaw. Dem na. mu ngi jéem a ñaay mu ngi jéem a everything so mu ngi laa woon ne that's our natural progression Yeah. Yeah. so moo tax especially xale you want to generate movement and I feel like the more luxuries you have in life that allow you to substitute movement out of your life you have to repay and commit to that natural state by intentional movement very important because if not you go out of balance so sa yaram bi su demee out of balance rek it starts breaking down Nga gis la sorry first example bi la joxe moo nekk liir and then nga dem the opposite moo nekk old age Right. Old age. na nga dee xamee ne yow sa mission jeex na mënatuloo dox yeah mënatuloo dox waaye léegi tey la moo waral loolu yëpp and léegi nga gis ni ku dem ba dina 100 ba léegi mu ngi flexible because Yeah. mooy nit ku teel a understand mooy li docteur doon wax sax it's an investment boo xam ne you're doing it for your future self fii ku teel rek a fay dee de Dëgg Yeah. bro. wax dëgg Dëgg bro. fii ku teel rek a fay dee so it's not like nit ki ñëw tiire ne la da ngeen di ku fi train no àddina du dee li yàlla xam te ne yow da nga toog Exactly. obesity ñëw like the sedentary lifestyle doctor is mentioning moo laa lead to your grave how laziness war a jóg dem yëngali joints dafa am benn movie bi moo doon mos a seetaan benn dee ma toog ma gis tubaab bi so it was a movie regarding depression and nit ko xam ne dafa am anger issue so léegi mu am benn waay boo xam ne moom daf dee toog taxaw every day si bunti këram so su gars yi lifestyle bi dee dem moom dafa toog rek di yëngal joints am yi fi mu taxaw si bunti kër gi noonu foofu la dee taxaw rek every day di xool time am gars yi di rey seen boppam fu mu taxaw nii rek demut de just yëngal movement bi so su ma jabar di ree ne kii moom laa àddina mi yëpp nii la ma ne ko da nga xeeb kii li moo def nii kii dafa xam the purpose of joints am yi lan lañ ko sant moo nekk exactly. ko dafa time mu time 30 minutes fu mu taxaw bi nga yëngal entire joints and kooku is equivalently doing something loo xam ne yow yaa ngi dox place to place Yeah. Yeah. so moom ma xool loolu ma ne ko kii gis nga lu mu nekk di jàngale kii dafa xam the purpose of his joints loolu la nekk di fulfill on a daily basis moom ma nekk movement kii kenn du ko gën a wér non I mean ban dëkk moo ëpp mag si àdduna bi easy ban dëkk in Asia Japan Japan has the most people who live above 80 than any country in the world. Gambia is 0.1% of our population that lives above 80. Japan, I think over 10% of their population is over 80 years old. There's a Netflix documentary that shows like their concept. It's movement. It's part of the spiritual experience.
you never stop moving. So I guess 80-year-old bohamne squat exercise, their entire community revolves around movement. So you never stop movement. And they live longer because it aligns their entire life around it as well too. So there's like all these studies, they call them octogenarians, like they oya ko hamne dem na betu da 80 years, 80 plus. And they went around the world and just noticing communities, Osaka, Japan, why are people living long? Movement is at the heart of everything. They never stop moving. Da nga gis ne fii mag yi fulal nañ ko noonu lu tax tey mag bu fi am 80 xëy suba di dem si beach bi dañoo wane kii du toog tey kurusam 80? Man la 0.1% of our no population exemple laa is joxe above rek 80. yeah te da nga gis ne lack of movement boobu moo dee affect No, suñu fii mobility 60 debilitation 60 la dee door. 60 fan yow fu mu nekk nii ku la gis man sama cycle bi ñu ne kii xanaa tey moom lu xew amul essence. thank you thank you Yeah. so lack of movement bi dafa affect suñu mobility bi te su affecté suñu mobility bi dina affect suñu confidence benn dina affect suñu liggéey bi dina affect suñu lifestyle bi suñu liggéey bi because soo munta fii liggéey bu bëri dafa require movement soo dul move lu bëri dina affect productivity liggéey bi because of man tey su fekkee ne am naa sciatica tey ma dem liggéey suma movement du bëri dina wàññi dara si liggéey bi understand nga ma war a dem place war a present something maa ngi am gannaaw bu métti du ma amee good posture ku ma gis dafa ne kii confidence si li moo def su ma demoon pour jaay suma service duñ ma fulal understand nga dina affect suñu daily life dina am yenn joint pain yi nga xam ne pour nga takkalee si daara sax dafa nekk problème so pour ñu toppatoo suñu joint it's very very ñaata very mën important mën ngaa takkalee si daal ak benn tànka Yeah, yeah, sure. the entire time. Yeah, yeah. xam nga ne ñaata nit mënuñoo sol kawas taxaw te jàppande ko bari na yeah Flexibility. lack of No, balance just stability stability yeah and mobility bi wala mag yoo xam ne mënuñoo jóg si toogu te jàppande nekkoon so tu lu ma doon wax li doy affect suñ joints yi bëgg naa laal benn dinaa xam naa dinaa classe ak docteur Badji foofu mooy lifting heavy ekkati lu diis bokk na si lu dee affect suñ joints yi moom is a big fan of deadlift Okay. because man waxoon naa la bul laal dinaa ko laal because of man naa use example am naa 10 patients yi nga xamante ne dañ am back problem disc herniation wala leneen loo xam ne dem na si lower back bi spine bi 8 out of 10 yëpp si deadlift lañ ko amee. So is it man foofu noonu dama laa challenge sax. Is it because of ni nga ko def in the right way moo leen li tudd mbala xamuñ ni nga ko defee. thank you xam nga wax they bi doing it in exactly. the wrong way waaye comme doguma la comme lu mu doon wax nit ku nekk looy def mikal soo nga jàng ko fii ñaata gym trainer ñoo dem jàng about loolu jànguñ ko da nga gym ba fees rek Me as ne yow gym me as a trainer nga. person, when my years in Gambia initially, I had problems going to the gym because them they say no pain no gain. No pain, Alors, no Mom gain. Degala. ñoom No sax pain, Alors. no gain is when you go to the gym 2 days after nga yaha sa muscles and you never go again. Whereas on the reverse, when we went to the UK, I started going to the gym. Then I just up. Ninga training as a beginner, ninga as a Exactly. beginner. 3 kilos nga started, but do it right, get your mind and the muscle communication, linga leka, linga def. And it was fantastic. Do ganyo, do def zara. What again, what he's saying is that you can do the deadlift, but if you do it right, you hardly can ganyo. But the problem here in this country also is many of these gym instructors, janguñ ko fen yaa axi. ma wax la dara si anyway the gym instruction bi xam nga lu dee gaañ góor sa ego bi Yeah, that's also another problem. that's another problem góor bu gaañu si biir gym wallahi du sa gym training Yeah, that's also another problem. sa ego bi la yaa ngi indi loo xam ne antal loo ko understand loo muscle groups nuñ dee workee gis nañ ne fa ni deadlift da ngaa jóg taxaw sa koo bi su dëgëru tee exactly sa upper body bi su dëgëru tee su nekkee yaa ngi lift with your back you're not lifting with your legs xam nga lu ma mean góor yi bari seen ego yaa leen dee lor te léegi tamit if you're not in tune with your body going back to if you don't have a relationship with healing and prehab you don't know when to stop so when you're fatigued form goes out the way if you have an injury that you're ignoring you know isa xam na dara sa body bi starts compensating meaning you're gonna be prone to injury so loolu yëpp si xam-xam bi la right but deadlift when done right is one of the best exercises a man needs to do Yep. and
in realistically, like, man suma jógee di deadlift 270 kilos. It's not normal. It's actually not necessary. Lola is a compounding of 10 years of deadlifting with proper form. So Lolo, once in a blue moon, I have no reason to do it. Why? If I weigh 100 kilos, I weigh about 95 kilos, right? I'm not deadlift 95 kilos. It's healthy. Du ma si soobulu bari. Waaye soo gisee su nekkee man a Isa ngi taxaw. Ma dugga si gym bi rek teg 270 xam foog a dóor Isa ne yow kii maa ko ëppale. Wow. I'm a sega. Pride and ego. Right, pride and ego. One dollar we a lot of our problems as men is our pride and our ego. Te gym bi léegi soo fa duggee da ngaa gis koo xam ne tànkaam yaa ngi sew laapa waaye mu ngi sol sweatpants di def nii xam nga soo gisee Omar ñëw dóor te mu ngi sol sleeveless mu ne yow kii kay gënuma ëpp doole so yaa ngee deewoo mun nga koo enu nga ewu suba fekk yow sa dis bi am nga problem right so loolu moom most of the times dañ lay wane even so te moo tax daf dee baax you have an athletic background because xam nga athleticism if you're an athlete you never perform above your body's capacity. You don't cheat the system, and you respect certain things. Why? So I'm gonna take a background, but they can always gang you. The more gym be you better than they gang you because of their egos. But doing them, boy, set on my form. So if you coach be monela, gain 30 kilos, nga def ko the proper form, bemba. Elek nga yoka for 2 kilos. Elek nga yoka for 2 kilos. Elek nga yoka for 2 kilos. Right? So that's part of the process. But yes, injuries come into play. I mean, I have back issues from chronic, lifting of heavy weights, not only the deadlift, but also I'm 6'5". I'm really tall, all the weight on my back. I've had compression. I've had, a pinched nerve. So injuries in mom is still the risk. So da nga gis ma waxee ne ekkati lu diis bokk na su dee affection joints yi di ko ekkati in the wrong way la. Yes. Always dama dee wax sama patient yi ne da leen di force something from the ground ak lu mu ti doon comme ni ko xale dee fore xale etot la xale bu ndaw soo ko waxee mu for dara si suuf du mu sa siga. Dafa jonkon mu for ko. So that is how everybody should. The strength training nekkul weightlifting. Yeah. Isa mun naa dem tie hill bu nekk lay baatu. That's strength training. Right? Some people, weightlifters, you're going to be prone to injury. Yeah, of course. As a weightlifter. Because just repetitive pounding of all that weight is not natural. Lol ute na strength training. Da nga gis ne am na nit mun naa deadlift 300 kg. Mu dem si hill bi 2 minutes mu toog. Bari na. Because it's hypertrophy la. Dafa mel ni ñu ne wane maa ngi bench 100 kilos. What does that mean? Ndax mun ngaa def 10 push-ups. Xam nga lu mean? Yeah. Ndax mun ngaa téye sandbag. Nga dawoo moom si bij bi. For 30 minutes so teguloo ko. Right? So it's different. So moo tax dama dee wane ne strength training is important for joint health. Not weightlifting. Yeah. Can I comment that? Yeah, sure. It's from a physical therapist perspective. Like man personally, my lifestyle, I go to the gym, I go to the beach, and come never need for strength. I go to the gym. So I feel like I train the gym. I'm not going to foolish because I don't lift heavy. You know why? I want to do something like that. I enjoy. Yep. Yeah. So I feel like if my training is soupy, I'm going to train soupy, but then never flat. And you know why? You don't harm because it's a natural workout. Yeah. So there's advice needed from maybe it's a feeling, it's a personal living and everything. But when you're advising people, so then we hear about lifting. Why are we lifting? To strengthen our body more than they lift. Yep. Why they did them the lift heavy load on the flat on the flat cost. Exactly. Very now lots of athletes you have they need to complain and certain conditions you have that it's very unnecessary. Yep. Shoulder problem. Every single gym board or every educated wing board is more trained heavy. They am clavicular dislocation. Yep. Why that? Because it's just a foolish, the most foolish socket ball have they gain a fat with Yeah. Gym cat ball gets so less semi and be local semi way. Yep. Because you don't lift the messy beer, Tia will go back and just say for no young dislocate. Exactly. Or I take out that Tia Bahaba. So the money issue be more. You need to prepare some bob against them gym. Yeah. And preparation, we're going to just prepare for 2 things or 3 things. First one, before morning, we're going to essay and go Yep. That's number 1. Number 2, we're going to them gym.
dugal nga def research about the 3 types of human anatomy. Yeah. ñetti façon yu bëri moo am si àddina bi foo mënti dem the ectomorph mesomorph endomorph. mënu koo génn. yow yaa ngay ñëw tey comme tey nga ne man ma this gentleman he's a ectomorph. mu war a ñëw fekk Dr. Badji is a mesomorph mu war a ñëw join mesomorph. Exactly. It's not the same. tey nga war a ñëw endomorph boobu noonu ectomorph bi daf koo join mooy dafa rey boppam. you see that in the gym. different body types working out together. dina am somebody that's always paying the price. So you need to know tey docteur tey si waroon a ñëw maa moom ñuy train yàlla xam ne du ma ko train loolu ma train because of yaram yi nekkuñ benn is ectomorph dafa am fu mu am doole ak fan laa am doole te foog nga nangu loolu tey su ñoon train tey moom su ekkati woon biiram bi di nga gis natural abs because he's ectomorph that's exactly how that's how he's built. Ectomorph tey ñoom it's more like lightweight and more reps su ko defee sa yaram bi dafa rafet léegi ñun as mesomorph ñun in between ñun mën nañoo nekk ectomorph suñu neexee because we just change the cause mën nañoo nekk endomorph suñu neexee mën nañoo mindil suñu mesomorph te kenn duñu ragale endomorph bi nag am na lu ko yàlla may moo nekk moom dafa buufa bari doole topp ko si wéet nga xool yow billaahi da nga daw bàyyi Exactly. lu may indi doo ko mën a because moom tey su waroon a ànd ak docteur tey mu ne dafa train pour mu am biiri docteur bi wallaahi dina ko def 30 years du mu sa am biiri because the system so yow foog nga mën a understand these 3 types of body balaa nga dugg si training unfortunately léegi ñi dee trainal si gym yi it's just like dem ba train ba fit rek ñoo nga ne gym kay rek loolu moo ñu dee sonal so dinañ sensitize at least su nekkee passion comme the reason la moo tax bi ma gars yi def as a therapist man ma dem jàng ko ba pare pour mën a xam yi laa rek da ngaa noppal sa bopp ba pare noppalaale nit yi Exactly. tey soo waree ñëw gym tey ñaata number of nit ñoom ñoo ñëw si gym ne dama door si gym ñu en loo moo la ñu def la moo loo xam ne mu ngi am benn boy bu dee liggéey si benn banque ñii la dugg si suma place loxo mi néewi ba lifin la moom ma ne ko lexew mu ne ma stupide lifin boobu noonu en loo ma ne ko sono naa mu ne ma sonoloo billahi wal kitaab bro nii dafa dugal suma staff yi reetaan mais leen yéen xamu leen kii lu mu nekk di lifin de this is the most painful thing lu mu nit mën a endo si life bro saa yi ma ko toppatoo nga gis ni moo ease ma ne ko léegi right now li fa des da ngaa delluwaat si gym bi mu réyam ma ne yow mu ne ma wallahi xam nga fii laa commencé woon exactly sa télé bi suma dagga gym léegi kan moo lor kooku noonu kenn kooku def na something loo xam ne lu ma def mu ñëw loroo kenn soo ko xamul tey da ngaa jos tey waa ji nii la def nii bi mu bëree ba ma brosse liggéey mu ne ma 3 days dañ ko excuse job at the bank 2 days damul liggéey bi ko sa foro that's true so la moo waral loolu because of one someone koo xam ne fii nga ne nit ki góor la rek su ñëwee taxaw su ko deful dafa yëppat non dégg nga just bëgg a add on to yow dog loolu leen wax nii rek comme lifting the wrong weight man victim laa si time boobu noonu like comme dem si gym bi nii dama doon dem gym regularly so ñi ngeen lift bench press la woon heavy weight mënuma recall weight but it was really heavy so ma ñëw fekk gars yi foofu noonu gaa ngeen lii ma xool koto yi man leen I can do it ñu ne mënuloo ko def ma tëdda gis nga suma yi you see foofu laa jëlee injury bi tàngoor na tey maa ngi am lii ni sax doo puus naa ko but foofu laa jaaree bàyyi dem gym ma ne dama ikkati heavy foofu laa bàyyi dem heavy non bokkut suma train push ups crossfit joint dog and then def comme yeneen yu sew yi so lii fan laa koy waxee waaye bés boo tëddee boo jógee dina bi génn na non uyu ma comme dama tuuti nii de but I can lift heavy man train naa yow dama dee mun a lift heavy but loolu dafa nekk loo xam ne comme man daf ma affect you know loolu noonu daf ma ovoon affect sax so su ma yii nii bro boy man rep boobu foofu laa génnee ma ñibbi te xam nga lu ma la moo tax ma ne la te a lot of góor you know xam nga fan lañ dee doo di réccu suñ amee doom because ñun fu mu nekk nii yéen a ngi later say sa maas yi léegi tey ñaanal ma rek right waaye su nekkee da nga sëyloo ba 35 nga nekk góor nga sëy at the age of 35 nga bëgg a xaar 3 years first doom ñëw 38 right doom bi su amee 10 years you're 48 doom bi amee su amee 15 years daf laa news sa biir kër làmba waaw di yow lan ngay mënal sa doom bi soo nekkee 55 sa doom bi nekk 15 years old waxambaane loo ko mënal yow soo at 48 mu nekk 10 years old xam nga ñaata 48 góori Gambia ñoo mënut a enu wëlis sax teg ko si kaw armoire right it's functional fitness right and noonu laa ko dee man bu la joo juddoo last year man hey man fu mu nekk nii dama war a wàññi I need to change my lifestyle for injury prevention because if not moom su amee 10 years
but I'm already 49, right? So from a physical perspective, if I don't take care of my body, duma ko muna ekati. Because bu njëkk bi ñun suñ papa yi dañ daan teel a am doom 20s am nga doom. So nekkee di box ay 18 16 ba léegi da ngaa dawa ñoom da ngaa ekatee ñoom. So moo tax jëmkat yi yëpp dañ war di xool del xaar ne. In your 50s and 60s, your quality of life, and they struggle. I think I think it's very important for you to clarify that. Punkal defu la nga healthy de. No. Gambia rek. No. Punkal defu la nga healthy. Ñu dem di xajaale punkal. No, man, I'm telling you my experience in UK. Bu ma commencé si gym bi. So they give you an app. You have an app for the gym. Let me say, wait, how old are you? What do you want to get to? Boy, where are you a beginner? I tell you, go and carry 3 kilos and do it 15 times. You'll be wondering, but me as a doctor, you understand, ne? What you want to do is more reps, consistency, and do it properly. That's the key. Yeah. Just do it. But so again, I'm 35-year-old, you know what, 3 kilos. This is the problem. Can I comment on that? Yeah. Dafa am benn gym bu ma mos a dem ma fekk fa benn koto mu ngi train maa ngi dugg si biir train koto bi xool ma ñëwee because of my form I was so man su ma dee train xam nga rek xam nga yàlla def na suñu dee train moom the body okay dañ dee taxaw di seetaan ak yooyu moo tax I prefer working out in the morning because of dana dee lead to nga def loo xam ne man dafa am lu dee waral man ma dee get fit so easy because I understand exactly the body la la soxla man dama dee dem gym and suma morom mënut a indi loo xam ne Anthony moo ko si gym when I'm at my peak jaralu ma ko because of what it's not a competition Yeah. da nga dem pour wér wala demuloo pour ponkal pour dem teg sa boppam mooy bari na ponkal yoo xam ne suñu tëddee guddi duñ dee nelaw na No. bari na so ma dem ma fekk dama leen dee gis. ma fekk fa benn koto Ibrahim koto bi toog di ma xool mu ne ma bro mu ne ma naam mu ne ma caa mu ne ma sa yaram bi rafet na mu ne ma kilifa gi mu ne ma naam mu ne ko man yow laa admire mu ne ma sama rakk ji bàyyi li nga wax waay mu ne ko laaj ma waay mu ne ko man yàlla xam na ne ma ne ko gis nga ponkal yi nga gis di rey seen boppa fii yëpp mu ne ko man yow yaa ngi maa xool waaye mentally man maa ngi laa xool naan ndeysaan man yow laa ñëwee mu ne ma man nga ñëwee mu ne ma naa ma ne ko toogal ma explain la mu ne ko ñaata at nga mu ne ma am 55 years mu ne ko at the age of 55 mu ne ko soo xoolee fi sa morom bëriwu fi mais bi yow la aw keneen mu ne ko young stars yi ñoo fi nekk ñoo xam ne responsabilité bëriwuñ waaye nga su ma amee sa age ndax naa moom all the stress yi nga accumulé nga bàyyi ko nga ñëw fii ak famille njaboot pressure bi avec yooyu noonu yëpp nga bàyyi fa loolu noonu yëpp to find 1 hour of your day to still come over ndax man su ma amee 50 sax naa ko tal mu ne ko that courage bi nga am pour takka sa dala yi bàyyi everything pour ñëw pour sweat mu ne ko wallaahi yow laa ñëw mu xool ma like mu feel uplifted no you're right so ma ne ko it's just a mindset yi nga gis nii yëpp mu ne ma ne ko time la rek mu ne ko time la rek the building the muscles and everything because yaa ngi ko work out sa système bi mu ngi xel Wow. ana Ronnie Coleman tey si Mr. Olympia. Mr. Olympia will ci day toog tey simply because of what mu ngi ko doon def for competition but tey because of a life am tey naa su démba doon tey du ko def he was going to be the last party he will prefer being slim and healthy than being fit and then on a wheelchair 100%. so these are the things yoo xam ne moom lañu war a teach people like docteur li ko wax nga keroog bi ma ñëwee ba ñu war a dem si bij bi biñ ne dañoo dem competition docteur was very specific li ma mun laay def kenn tegu la pour nga dem di rey sa bopp si bij bi si gym bi so it's just about doing what you know and dem soo tëddee nga dem nelaw wax loo xam def loo xam soo tëddee nelaw same thing with physically def loo xam soo tëddee da nga nelaw waaye ñoo téye because of what like the ego as doctor mentioned nga dem tëddee doo mën a nelaw because of pain man personally jarul moo te mën naa lift li nga lift but I prefer going to the beach naturally I wish ngeen follow me to the beach just one day non dinañ ñëw. nit yaa ngay rey seen bopp wallahi sama toppoon si bij bi nga dem nga follow ko 1 day or 2 days soo paree soo caaxaan doo tegaat tànk gym and gym is built for the lazy people ñoo xam ne tey understanding seen yaram bi yeah that's true. every day ñu ne la soo demee nga dox docteur li moo def nii docteur mën na maa gën a healthy man de dox that is the primary purpose of why we were here so soo ko def yàlla suñu borom mais la nga liggéey mu defal la sa joint si yëpp every day yaa ngay dox wallahi bul ñëw koy dem gym so yéen ñaar do you guys take proteins No. ndax am na ndax mun ngeen elaborate more on that. xam nga mu ngi doon wax body types. Exactly. Ectomorph, mesomorph, endomorph. Right? Man, I actually play defense against being muscular. xam nga ne dama dee order. Yep. Yeah. Man, I put myself in a calorie deficit because su ma nekkee di lekka lu ma war a lekkee I get muscular very easy. While also I could lean out. As well, so suma range bi mun naa nekk plus or minus 7 to 10 even kilograms
I could gain muscle like that. So protein, if you're an ectomorph or somebody who needs to gain weight and you need protein, then you supplement. I pharmacist, yep, I don't believe in supplements. Thank you. I believe in a balanced diet. And hamsa yarambi. So man, I literally play defense against Muslima have protein. That Muslima have creatine. Te yena man suma kidney si degeruñ. I have hypertension. Suma kidney function is functioning at that of a 60-year-old man. Anything lo hamne is not natural. I don't put it in my system. Right? Suma buge increase why come no ko competition so you know modern deaf CrossFit competition. I changed my diet for about 10 days before the competition. So I went into the competition heavier because competition, it required me lifting heavier. The moment the competition was done, I went back down. 5-6 kg gone. So anybody who's training, you know your body. Gori, I'm going to supplement protein. If weight gain in terms of muscle mass is your goal, you need to consume a lot of protein. And protein shakes allows you to consume as much protein as fast as possible without eating a lot. Because you're from Nyata kg away. on 72 points. 72 kg, right? If you wanted to gain weight, you literally have to eat that much amount of protein. Right. So if I'm 200 pounds weight, I need to eat 200 grams of protein every single day to gain weight. More nutrition for under. So boy, you have them shake protein. Yep, yang ngay sonal sa kidney si. Yeah. And do they check some kidneys? Do they check some kidneys? So man nam ko ne wax so bëggé nak mën nga ñëw nga jëna man kuma laaj. Ma lay dama ne luy sa goal. Protein pour lan? Loko soxlé. Su nekké da nga so mel Dr. Pa nga bëgg a few kilos more. Protein works for you. Protein works for you. Gis nga dafa am benn time ma toog si gym bi mo am benn boy protein yu bon nii man noo ko mos a laal nii ma ko kay nga mujjee lekk pom mu ne ma pom waaye 2 years back. Yeah. 2 years back. Ko kay nga mujjee lekk ay jëna nen yu bëri nii nga defi ko yi ne ma xanaa benn bro am leen nii ma ko protein pour yow la. Waaw. dafa am ni ko soxla as doctor mentioned. Tey the hectare of body tey doo mën a dem di exercise di workout because the amount of calories you're burning is not match with your type of body. Yep. So for nga balance the equation for nga mën a am exactly la nga soxla. So likewise with mesomorph we don't need much simply because our body are built with enough protein. So enough protein intake boobu noonu soo si waree yokk loolu in fact doo day jox muscle but daf la day jox fat. Yes. So protein excess in protein fat la day jox ñu bëri understanding loolu. And ban moo si gën a bon mooy ñoo xam ne dañ toog lazy. foog ne ñoom ñu ngi ok jël seen petit protein di naan da nga toog gis ay lex di génn doo understand. So fast la jox ba du la mos a build that muscle. And you build fat. Working out like running on a daily basis daf day boost. Yeah. Well, naturally we have proteins like yap, nen, etc. So nearby beans. Beans, yeah. These are natural proteins. You know, when you believe in this, when you eat healthy, trust me, you balance in the equation and you good to go. Yeah, well, I mean, just medically, you know, as a doctor, you know, if you are somebody, like I said earlier, if you're somebody like me, who's struggling in the 50s, and you want to get some muscle, protein is good. Yes. Again, don't want to like, especially in a setting here where access to protein is small. And again, but also you need to be able to calculate nyata nga soxla for the day to be on the good side of things. Yeah. And again, don't go nan like them to the nelaw. You learn and work for it. Yes. You know. Yeah. And that is learn and work for it. And that is where it works. Ak magi tamit. So ko abuse jabal ne fast. Am nga protein shakes ñu ko soxla. Suñ maam yi suñ papa yi. Indeed. Ak suñ yaay yi. Because they start losing muscle mass faster in old age. And it increases their risk of falls. And it's harder for them to build and maintain muscle. Ñoom ñoo ko soxla moo tax nag ngay gis ne sax Ensure communauté like Ensure is protein leneen day jox pour supplement food. te ñoom tamit it's also harder pour gars yi mën a yëy masticate food. It exhausts them. So you have to deliver nutrition in liquid form. Yeah. Right? But a young person, right? You don't need it, yep. And the kidneys, and there's a direct correlation because protein powder, creatine, it requires you to drink a lot of water because even so they face a comprehensive metabolic penalty. They start measuring the amount of protein in your system. So creatine level is going to be high. The moment your creatine level is high, your kidney function starts crashing. So man, I don't believe in pre-workouts. I don't believe in post-workouts. I don't believe in protein. I don't believe in all these supplements. For what? You're not a professional athlete. No. Those products are not tested.
Yeah, but again, also you have the problem also on the gym 2 days you want to see the results. That's also the problem. Exactly. Wow. Yeah. So it's just You know, you people go to the gym. By the time they Yeah, talk about so- you an active gym goer, you must be after 2 years after. Exactly. 3 days to Tabaski boy ki dem sóor affaire si gym bi. Boy mi ñëw di ko mu leen di saaga ku leen ku ma sa mënu ma ku ma ba dem leen dew ma. 2 days to Tabaski fere sa bopp. Doesn't work like that. laaj ñoom Moussa bu ñu defee CrossFit competition bi si élection. Yeah. waaw da ngaa gis ne foofu moom am na solo trop waaye balaa ñoo dugga si beneen am na beneen topic bu ma bëgg a ñu laal waaye balaa ñoo dugga foofu dama am benn question ma bëgg a laajte ñu dee wax ne ñoom dañoo consume sukur bu bari because ñoom dañ dee train dama koo am na loolu bari na dama koo lakka. waaw dama koo lakka fii koo fi gis muy def sukur wàññi sukur bi non man dama dee train suma gars yi laa ko bàyyee ñoom ñooy élaborer si yéen moom dugg na du parce jëm que am nga ñu soxla sukkur. right ñu dee train. su nekkee yaa ngi play football match. right wala marathon runner nga. yeah you need sugar. waaye pour dem gym xam nga ne ku dem gym def reps. léegi 250 kilos sa doo ko def. yeah right. mooy laxa. So, No, but it's true. But it's true. Mun nga spend 1 hour at the gym, right? Yen train ngeen a man CrossFit. 15 minutes of CrossFit workouts. Lege, you burn more calories Bu than baax. 90 minutes in the Baax. gym, dëgga bu wér right? gym. Sugar from I guess even sports drinks. Where it came from was like athletes your hamne throughout the 90-minute period or the 2-hour period. Duñ mun a digest pull access to glucose as fast as possible. So it's a supplement. More than marathon runners, they need your glucose packs. glucose yes Because at some point, all the stored glycogen in your system, it's depleted, Yeah. right? So, so they can play 90 minutes football match. Yeah, so they have sanga mood sukur. And call laka. Yeah. This is true. They give them glucose. They give them glucose, right? Why you get born sometimes 6,000 calories in one football match, exactly right? More than so the way of wearable device. That's all called them si gym. The area is just pull like 100 calories. What you need to do. So sukur. So if anything, you're increasing the risk of diabetes Yeah. because yange pump loss yarambi pull muy ut ay insulin. So it's a myth. If it's a type of workout, marathon runners, long distance, to make it suba di dem dawi 5 kilometers, halfway through jela sukur. Lo xam ne saf na sukur nga naan ko. Yeah. Because say yaram bi some muscles Dina ko need soxla, make ko. yeah. So bala mo do di breakdown as well. But very few people for our average movement type. You don't need protein, you don't need sugar, you don't need a pre-workout. No pre-workout, not more pre-workout. It's just things that have a lot of sugar and a lot of caffeine. That's all it is. You don't need it. Right? For marathon runners, football players and things of that nature, yeah. yeah defe naa boobu leer na te although nag te topic bi ñu ngi wax about joint health ak mobility waaye duñ mën a wax physiotherapy ba jeexal ko te laaluñ stroke Yes. stroke boo ko nekk naa loo xam ne sonal nañu fii especially suñu mag yi xam nga te stroke ku ko am rek first intervention bi lan la physiotherapy so bëgg naa ñu laal si But stroke. why? Maybe Dr. Nalal. Okay. Yeah, I mean, having a stroke generally more just the loss of function in a sudden way. There are two types of stroke, either the ischemic stroke or the or the hemorrhagic stroke. ak TIA tamit. TIA. So the ischemic is much more common. Yeah. Because these are people with chronic illness, migraine. So you've got atherosclerosis, clotting in their blood vessels, and then because everything that walks down is from the brain. So what again we talk about evolutionary point of view mooy ne da nga war a dox da nga war a def li nga def. Once you lose that, the physiotherapists come in to rewire the brain to be able to regain that function. Because they lose movement. Yeah, they lose movement. So they want to move out. Yeah. Exactly. So the reason why you have that immediate physiotherapy really is just to make sure that the brain doesn't lose the function of that memory of be able to move motor is very important. And again, yes, it is very common now because a lot of people working with high blood pressure, not taking their medications. A lot of people working with cholesterol in the roof, not taking their medications. Fair enough. Stress,
A lot of people that are around here not exercising properly. So these are the problems. So da ngaa xëy suba rek benn rek ñu ne la ana pa ama du la fi jógee daanu na benn yaram bi benn stroke la. And again, so the physiotherapy is important at that point mooy ne just make sure ne we don't lose muscle bulk and to keep that memory of movements. Because like it keeps on saying, once you hit 50, once you start losing muscle mass, you hardly can recover from it. One of the biggest dangers is when they tell, yow mag nga léegi day toog day noppaleku. You know, often at times people will come to me and tell me, wow, maire bi ne mu noppaleku léegi. Wow, which is wrong. Which is wrong. Because kooku su toogee noppaleku rek ñàkk ngeen ko. Exactly. And binduñ ko pour mu toog. Moo tax. So you see people in their hundreds, they're still walking around. Oh yeah. Gambia feel right, but you know, one of the social things I used to do in the UK is work with elderly people. So you have people easily in the 90s, 100, and so on. So yeah, it is very important in physiotherapy aspect. It's one of the key things with stroke, especially the immediate response to the stroke. And just the psychological effect. Te yéen gis ngeen si dara. Xam nga ko xam ne démb rek mu ngi doon jóg di solal boppam yére, di sanga boppam, di defal boppam lu nekk. Mu toog rek daanu. Si ëllëg si you don't know how to walk. You don't know how to talk. Loolu it's like daf da dee change because yàlla daf la dee toogloo. Yes. Te anytime soo bëggee jóg sa pour téye remote bi sa nga realize ne lu ma amoon that I took for granted mënatuma ko. Right? Moo tax rehab, and I want you guys to talk about the psychological elements in terms of losing mobility. Sa xalaatuma sa mbiri mun a sëy sa jabar and do things that are even next level. Just joke. Nit koŋ-koŋ si bunta bi nga mën a dem ekkati bunta bi wala nga bëgg a wax sa yaram bi fàtte na naka ngay use loo xam ne yàlla daf la ko mayoon nga take for granted. Right? So man, any stroke person koo xam ne they have mobility issues, I worry about their mind more than I do about their body. Because dama bëgg nga laal si rehab. Anytime you're rehabilitating somebody, it's more of a mental obstacle than it is a physical obstacle. So yéen xam ngeen si daal definitely touch on that. Yeah. Wow, gis nga de. Now, first of all, stroke patients, the first intervention bu ndee def mooy psychological aspect bu moo wax. We counsel them. We talk to them. Why? Da ngaa gis na counseling boobu emut si ñoom rek de ak their surroundings as well. It plays a very, very important role. Man always dama dee wax ne suma treat patient bu am stroke dama ko dee divide into 3. dama ko dee divide into 30, 30, 40. Dama dee wax patient bi yow yaa war a bugg a faju first. So yow laay jox majority bi 40 bi. soo buggee faju nga willing loolu dina la dimbale man I do 30% and dañuy dëkk ak yow do 30%. So collaborative work la day nekka te it's very important because of most cases ñi am stroke dañ leen dee isolate. dañ leen dee bàyyi foofu noonu rek especially su fekkee dañ am speech problem. No, but problem also even sorry dokuma la man when somebody comes in stroke, my primary concern first is the potential caregiver. Exactly. Because Koku should have a strength to understand what is going on. Koku should have a strength to understand the challenges ahead. Because it means I have a life and I'm not going to now depend on you entirely. And it can drastically change a household. Wow. Because they, you know, I have a friend who's currently dealing with this, have to take a month's break from work to be able to look after the mom who's stroke. And what that means more you have to be psychologically ready to look after somebody. And once you know that this is what you expect, teach them how to lift, how to help them with movements and how to do all those things. What happens when I evaluate even for physiotherapists like you and I said that, I usually would say, jangalal caregiver be how to handle this. Exactly. Because lolu more important. Then now you come now to the person to understand, because they will always be in denial. Somebody like him who's been doing all the things that you're doing in the gym, Yeah, it's a struggle. Yeah. So they're in denial. So first of all, you don't accept one or something. And that's how you have to fight now. That's where the psychological warfare comes in. Until they accept, yes, this is my new life, this is the new changes. And then they're able to fix up and fight. But that takes time also. That is why
the caregiver should be strong enough to see them through that phase. exactly. après soo mënutee laab sa boppa xam nga psychology loolu. te loolu yooyu noonu rek bokk na si lii gën a because stress daf di égal sa pressure soo xalaatee ne yaa ngi daan defara sa boppa mënaatuloo ko nga xalaat ne tuddi nga Omar kaay defara ma li Omar su yaagee mu ne la yow da nga mën a oote trop dama soona xam nga loolu yëpp bokk na si leen di traumatise moo tax stroke patient yi most of the time seen pressure daf day éeg that is why man all the time I go with my BP machine bala maa start ak yow session dama dee make sure ma xool sa BP am na ñu bari dee moo leen ko dee gënal. yes exactly but also gis naa ñu am stroke ñoo xam ne they live a happy life because of surrounding bu nekk even though ñooñu xam nañ ni kii du jógaat wala dina jël time but ñu ngi ko jox love ak kiyaa bi am naa patient boo xam ne doom bi every weekend daf ko day jël yóbbu ko round dem Tanje dem Iceland xam nga loolu rek daf ko dee dundal bokk na si li nga xamante ne daf ko dee def mu ngi happy soo demee da nga dee fekk kooku mu ngi happy so loo ko def loo rek dina sawar pour def ko you know so people that we live with plays a very important role on stroke patients. Doc, what is the recovery period for yaa war a laajte question sorry. Okay, go on. The recovery period for ni ko am stroke pour mu heal 100% or totally. It depends from person to person. Some people heal from it in a short time. Some people never heal from it. And these are things you cannot give anybody a timeline. It depends on the person. Yes. It depends on how much brain tissues is lost. Exactly. And it depends on also how much they're willing to fight. Lola bëgg nga laal. Yes. It depends on how early their intervention. Exactly. How fast. Yes. Because that faster, it has a mean. Okay, go on. Stroke is a neurological condition. So ñu bari dañ ko dee jaawale with physical because of the fact that sa physical aspect bi nga gis ne ko di move does not mean ne sa loxo bi moo am problème. Sa tànk bi ne ko di move mu la does not mean ne sa tànk bi moo am problème. Moo am problème moo nekk brain. Exactly. And la moo cause brain bi moo nekk ñaar bi docteur wax léegi there is the ischemic and then the hemorrhagic. Ischemic bi moo nekk nga am fata boo xam ne blockage blockage moom moo tudd thrombosis mooy blood clot. Right. mu ñëw mu fata blood vessels because they're so tiny and dafa sew trop pour dara ñëw pour pénétrer fa other than blood. pour ton ko to oxygenated blood pour nga mën a xalaat dara moval sa movement li nga gis ni yëpp brain bi moo ko seen lii nekkul ne baaraam baa ko moom ba brain bi mooy seen information bi foofu mu seen so léegi nerves yooyu noonu di send information bii nii moom moo dee am blockage there is ischemic and then you have the hemorrhagic moom moo nekk burst like a rupture moo cause in most cases moo nekk pressure exactly tey tàngoxol daal di nga gis ñu naan la stroke dee nañ yëpp tàngoxol moo ko dee cause so man la lay advice nit ki balaa mu ko am ñi ko am nañ ko ba pare am nañ solution mooy physical therapist waaye ñi ko amagut ngir yàlla yónni bi nañ jël stress ñu wàññi ko stress moo la dee lead to all this primary problems exactly so tey stress in life and man suma gars yi fa dee ñëw daal di ñëwul Tuesday nga xool grand place nga fa dee fekk si mairie maa nga benn vidéo boo xam ne dama pare benn maire génn ma génn gis fa 4 maire ñu ngi toog ma ne ndeysaan so why are you doing that simply because of suñu ñëwee it's not only the therapy ñu fa dee ñëwal de like li docteur na wax about the neurological aspect about the psychological aspect waxtaan ak ñoom leen sensitize leen about lan moo dee cause is very important so soo nekkee mag dafa am benn advice boo xam ne naa capitalise ma advice ko every single person in here dafa am benn age ñun dafa am responsibility boo xam ne comme xam nga dundee toog di laajte about factors of lan moo dee cause situations lan moo dee cause stroke bu bëri bi léegi statistically am na docteur suñu waroon a wax the number of people ñaata moo doon am stroke yow sa bopp sax di nga ñëw it's very rampant nowadays war nañoo mën a toog ñu gëstuwaat la moo ko dee cause primarily stress te sa blood pressure boobu noonu ordinaire yaa ngi am hypertension at the end of the day nga toog di nangu sit bu la rey wala nga nangu doom bu la rey simply because when they come the geriatrics when they come advise them one thing mooy li des si sa life try to be selfish at least put yourself first try to be selfish tey soo gisee Gambien bi dee bi bëri ni yëpp wallahi waxtu bi ñàkk a selfish waaye dafa laaj dégg na selfish pour dem defi naka si dund putting yourself first am na ñu maa dégg mel ne selfish ñu ne ok selfish gën a dem dundal leen neex non that's not selfish put yourself first in a way boo xam ne self preservation you are your own priority yow muy génn di dem di working out tey loolu sax yoonu jabar nekku si parce que da nga dem pour sa wér-gu-yaram te tey soo demee wéruloo nga dee fa am beneen jëkkër selfishness boobu laa miin tey yow jigéen mi nga toog mu óor ne tey am na yenn health conditions yoo xam ne soo toogee sa yaram bi toog lekka tayal sacrifice pour sa jëkkër toppatoo doom ba nga dem ba màgget ñaata meer ñoo day ñëw fële da nga leen dee teg loxo rek nga xam ne ñi dara jotu leen lu coono daf leen màgget loolu it so léegi ñàkk a selfish sacrifice everything for these people at the end of the day nga ñëw nga par bés loolu da dara gën a koo miiti so man mag su fa ñëwee leen laa dee advice when you pass 50
when you pass 50, even in youngsters you say it's applicable to all of us. When you pass 50, waratuloo am anything in life lu la war a teg stress. loolu Gambia métti na dinaa leen wax de very simple reason why. tey doo mën a jël sa doom tey man ma am sama doom tey comme docteur ni mu ko waxee tey Lajoor war a dem ba 19 years docteur di continuer di yar Lajoor. den Lajoor den docteur fail na. yar dafa am limite. unfortunately ñun dañ foog ne yar fekk yaa ngay gis sa doom da nga ko war a yar. da nga ko war a yar si xàmmee da nga ko war a yar si right or wrong da nga ko war a yar si lu baax ak lu bon. man mu dem ba am 18 years am 20 years. door di am jaaxa booy su ma yaay di ma yar waa naka laa war a lifin. that's me. and su demee ba mag ba choose bon wallahi dama ko dee wax mairie. loolu has nothing to do with you moom moo dem ba gis right or left moom mu jël la wrong. my friend leave and bàyyi ko nga xool na àdduna na ko woon boppam wala. jaarama wàcce na de. waaye ñun nag dañ dee toppa ba am 80 years di jéem a try pour yar stress boobu noonu moo ñu dee nekk all this. exactly so foog ñu selfish. in a way boo xam ne ñun dañoo xool. lii ok kii nii la bëgg a jël set lii la bëgg a jël wallahi dama nga génn nga dunda sa life nga lifi na noonu. doo mën a dem nga dunda yow nga li nga war a dunda nga dem ba màgget nga war a door di enjoy sa bopp nga still di toppal. Yeah, well, remember in season 1 we started about it. Most of the problem in Africa is because they live their lives and want to live your life. Unfortunately. Stress yëpp. And you body low more they help. feebar yi You know, isa ni la bëgg mu mel su melul noonu. You know, I have to Yeah. struggle make sure isa mel na noonu. wala nga am sa doom moo mu ne lii daa am passion pour def massage thérapie ou physiothérapie nga ne lii dafa war a nekk lawyer by force. Yeah. so exactly yow yaa ngi teg sa bopp stress boo xam ne yow kii lii la bëgg a dunda ba comme dunda li mu bëgg a dunda enjoy boppam. so ñun as parents dañ jël responsibility ba over jël responsibility is the consequences of what we're facing right now. so li ma advise parents out there or youngsters just be selfish in a way boo xam ne just dundal dafa luy dundal sa xol àddina bi yàggul. waaye isa tamit da ngaa gis ne ñun suñu société bi fii mag nga nekk fii ñaaka dunda stress yombul de yaa ko welcome. waaye ñun amuñ the habit of them counseling which is very very important fii soo amee sa stress yaa ko bëgg a gérer sa boppa bëgg koo régler sa boppa te ñi nga xam ne counseling mooy seen liggéey am na waaye ñun fii duñ dee def loolu bariwut fi sax waaye Issa lu mooy at some point stress is a choice. Yeah. stress is a choice. That's Even environment. Especially when you're in a country where people say we are Muslims. Boy, it's stress boy. Come to it's a choice. Yeah. At some point, stress is a choice. Man Even personally, if yeah. man dama ko dee wax nii soo ñëwee man fii la ma ne dee cancel and su ma la cancel I tell you the reality. yaa ko welcome dundal sa life nga bàyyi ko moom mu dundal fan nga am lifi bi boo nekk bi mu nekkee xale teg nga ko school yóbbu nga ko daara teg nga ko fi nga ko bëgg a teg mu dem ba xam right or wrong man personnel laa wax de man su ma doom dama ko dem ba am 15 good years wala 18 good years ba ma xamal ko everything ba pare mu choose wrong wallahi waxtu bi dama impact Aduna na ko yaa. and am na ay parents yu dee def loolu noonu waaye dañ leen dee mere kii dafa sànni doomam ak yooyu noonu yëpp ne ko dafa sànni doomam dafa choose peace because of yow war nga ko ni nga ko war a wan everything moom mu ne déedéet lii la bëgg a def just because yow sa bopp da nga maata Yep. doo mën a toog jël sa stress di ko jël stress yi jàmm jël ko en ko àddina bi de moo la di lead to all these primary conditions yi ñu dee am tey bële that is the hemorrhage is more common in the west boobu lu ko dee cause is the burst of the brain because of waaw mer tànga doon yëpp stress bi la ba léegi beneen bi ischemic bi beneen factor not all lu ko dee cause obesity toog relax ba léegi ñaakay yëngatu moom moo dee accumulate blood vessels yi penetrate fat boobu di travel ba ñëw ba blockage all of a sudden you so just one piece of advice mooy let us be selfish and then you yëngal yaram bi just be happy happiness kese garab exactly non Issa wax nga yëpp xam naa ne ñu ngi doon out of time waaye balaa ñoo tëj épisode bi rek maa leen di fàttali waat ne Cairo Café ñoo sponsor épisode bi ñoom ñu ne leen fa jaara at Atlantic Road bi seen number bi mooy 2890101 2890101 mun ngeen call ko am conference ko am meeting wala nga bëgg a place ba nga xam ne hideout la you can always go there léegi xam naa dinaa leen bàyyi ngeen tàggatoo and then kenn ku nekk dinaa la jox benn question nga wax answer nga tàggatoo and then nga joxe sa Jambar of the week so Essa si yow laa jiitu what is one change that you can start today to improve your mobility and then nga tàggatoo no okay movement that's very important movement good soo bëggee màgget toogal nga tayal la ko that is noted movement léegi mën ngaa tàggatoo di wax jërëjëf waaye balaa maa tàggatoo da ngeen ma promise ne I will have to come back. of course yow fi nga bokk léegi yow soxla invitation. yow fi nga bokk léegi
waaye bi mooy campé. I so love this yow bro. fii nga bokk léegi. jërëjëf to the team. This is the most amazing team I've ever seen boo xam ne ay nit yi moo leen tax a jóg tey ku si nekk you have a family nga sacrifice loolu ba 12 am. Wallaahi bëgg a wér yaram nit yi rek moo ko defee and di leen wax thank you so much for this edition and alhamdulillah jàng naa fi lu bëri and I'm looking forward to sit here again inshallah. jërëjëf inshallah di nga dellu si. Dr. Badji. Yeah, I mean, amazing episode, man. I'm so passionate about movements. It's almost synonymous to me. Man, I get depressed when I can't move. That's when I start suffering as well too. Stay yen ñaar yëpp seen craft bi lu leen yàlla may dénkaan la ba nga xam ne yes yal na yàlla yokk seen kantaan rek ak seen xam-xam si loolu la nekk di def. maanaam may leen seen résistant bi ngeen continuer di ko waaye tamit I hope ndawi dëkk bi yëpp ñu mun leen a gis as role models pour mun a xam ne mun ngaa dedicate sa boppa si craft boo xam ne healing is power in healing te suñ dëkk bi yaaxakat yi ñoo ëppa healer si so di wax ne jërëjëf tamit di wax góori Gambie yëpp yaram moom benn rek lañ am yàlla daf la day dénk benn body is your temple the body keeps the score movement is everything so don't ever delay being able to move and when in doubt always demal nga tune up sa yaram bi man sa maa ngi war a dem because the aches and pains are there so di just delloo njukkal suma brother bi Isa you know ñun ñëpp yàlla daf ñu dénka benn waala rek si doomi aadama for a short amount of time but at the end of the day we'll only do it as much as we could do it hopefully ñu bàyyi ko in a place that it was slightly better parce que nu ma nee xoolee sa liggéey bi mooy the physiotherapy space is better today in Gambia because of the likes of you, the likes of Ibrahima, the likes of people that do it. So yow soo runee sa race ba mu jeex sa jaaraama wàcc na ndawi dëkk bi it'll come a time where yéen a ko war a yóbbu ngeen yóbbu ko feneen because suñ parents yi amuñ woon Ibrahima ak Isa ñun am nañ benefit bi so luy ñëw si ñeneen la des so di la wax jërëjëf I'm so proud of what you're doing ma dee toog léegi-léegi boo demee China sax ma gis la and I'm like ñoom ñu ngi koo doog a gis waaye ba léegi suñ bos la te man dama dee wax ne Gambians we need to start celebrating ñoo xam ne yàlla may na leen xam-xam boo xam ne there's few of you guys that could do what you do so Ibrahima di la wax ne jërëjëf noo runee show bi is fantastic ba pare for the viewers thank you for always watching and get up and move get up and do something góor bu tayal rek laa bañ góor du nasa jóg leen ngeen dem def dara amul gym membership Isa mu ngi leen di wax ne gym bi beach bi amul gym membership exactly just move moo tax man góor bu tayal sa mbir du ma dee ne I don't trust men who don't work out just in general because I'm just like if you don't take care of yourself how could you ever take care of somebody else so it's suñ papa yi suñ mag yi let's just encourage people to move but jërëjëf si noo ko doxalee thank you jërëjëf Dr. Badji Omar before nga tàggatoo what's one change you can do man laajuloo ma change de wala man loolu laa waroon a answer no waaw you can say yours you know the biggest change every single year I find my new normal you find your my new normal and I calibrate accordingly right dafa mel ni injury you never go back to 100%. No. After every injury, you need to calibrate what your new normal is. Exactly. I love that. And then you accept it. So, man, every single year in my athletic and movement journey, I find my new normal and I'm okay with it. I'd rather be somebody kudan defly, why belege munge def dara. Versus neka ko hamne daf dan defly te legi munulo def dara. Yes. So I calibrate, always find my new normal. After every injury, I find my new normal. After every year, inshallah, I'll be 40 years old pretty soon. I'm going to go by forever. Exactly. Yes. I'm never lifting heavy again. For what reason? Dornadi play golf because that allows me to walk more and to move more because it's a different kind of sport. I could play golf till I'm 80. I cannot CrossFit till I'm 80. So I always find my new normal. Yeah. I love that. Ngay mag nga xamne maa ngi mag yi ma daan mun duma ko mun which is very very important. Very important. Jambar of the week. Jambar of Yes, mungi it's my board.
Isa jàmbaar la jàmbaar dëgg la No, jàmbaar dëgg la, dëgg yeah. dëgg la he's the best of our kind te yeah just so proud of him te suñu àndandoo dafa yàgga Yeah, inshallah. te more people are gonna benefit from it I'm more excited about the people that he's teaching because so I mean a special person in society you want to multiply him as much as possible Yeah. for the time that we have it so nit ci bari dañ war a door di jàngee si moom because moom dafa mel ni yarin rek ku jaar si moom da ngaa mel ni moom Yeah. so that's what excites me the most but definitely Jambar of the week Isa and I need to schedule an appointment my mom moom mi ngi réeroo rek Of course. No, ñu ñëpp dinañ ñëw sax. Omar. waaw sëñ bi yow tey maa ngi laa dellu di la njaaraama jërëjëf si baar bi liggéey bi rafet na you know di wax man lu ma change fooguma ne naa am lu ma change leena kay laay wax comme lu ma képp di continuer di def because of man si man dama teela man suma wér gu yaram dafa ma itteel you know so dama teela xam visité lu nekk suma yaram bi moo tax tey for the first time su last episode bi demonstrate nañ like HIV test ma def ko for the first time musuma ko test loolu is a plus to me gën naa xam fan laa toll si suma wér gu yaram bi though I do te dama maandu tamit si lu ma lekk xam naa exactly man bon façon lekka laay lekk su fekkee ne sax it's not like waruma koo lekk xam naa ban amount laa si war a lekk and then dama dee def daily exercises nekku ne dama dee dem si gym bi but dama feel like ne suma yaram bi lum nii man bugguma wéet man suma body size bi lum em nii man nii laa ko bëggee as a person so bugguma am muscles XYZ bla bla Wow. ba feel naa ne dafa nekk a burden to me man loolu laa feel like suma papa borom yaax la suma yaay borom yaax la but man I just like it this way you know and then di dellu di wax rek comme maa ngi gërëm suñ brother bi tey for coming lii dafa nekk topic boo xam ne it's very very important and then man dama like sa journey bi how you started man loolu noonu dama si jàng lu bari you know and then French nga starté man French laa starté I did French for 2 years comme man Sénégal laa juddoo Dakar all of that so I just did French for 2 years and then came to the Gambia comme similar story rek then though defuma nursery school man I just came ñëw ma bam primary school and then you know do all of that then though it was dama feel like na tamit soo jógee French nga ñëw English du dee difficult pour nga catch up man awma woon that difficulties so foog naa ne tamit loolu tamit it's very very important like now sa transformation ak sa dedication as well tamit you took the decision ne okay this is what I want to do comme like okay comme lu ñu dee wax rek loo nekkul taalibe mënoo doon sëriñ this is what you want to do and then nga jël that decision nga dem nga jàng ba tey yàlla teg la fii so loolu man is a big kudos to you and then di wax to your entire team and then ñëpp ñoo xamee ne ñu ngi si industrie bi di def lii comme li nekk na a noble profession boo xamee ne ñu si nekk ñoo ko war a rafetal but nekk na profession boo xamee ne tamit yéen ñu si nekk soo leen ko rafetalul rek ñun dañ koo gisee abnormally comme yow tey am nga different encounters yoo xamee ne ni su fekkee na sa naf si bokkat nga doon nekka benn plus of 5 minutes mun na yaaxa sa entire career Exactly. same thing Ibrahima and then ñëpp ñoo xamee ne man loolu laa leen noo ñaax ñëpp ñoo xamee ne ñu ngi si industrie bii nii nañ xamee ne lii is a very noble profession kenn sa bànneexi bakkan bu mu tax nga ñàkk sa carrière because of sa identification yow lii mooy sa ID card man dama jàpp ne nit amoo dara lu du sa ngor sa kaddu tey soo waxee ne yow lii la nga ñëw yow kooko am ak noonu moo laa dem sell out and then nobody knows tey léegi caméra yi mën nañ la set up and then loolu noonu xam nga yaa ngi nekk ak kilifa am i jabar am doom war leen ko xam nga lot of responsibilities as well tamit so xam nga te di dellu di waxaat rek suñ jëfi tey mooy nekk suñ jëwi ëllëg so nobody knows comme moo tax dama leen always lu nit di def rek def ko with a clean heart and then nga def ko comme yow noo ko war a defee di dellu di la ñaax di nuyuwaat Ibrahima kontaan naa si liggéey bi donc maa ngi laa nuyu donc yow tamit maa ngi laa nuyu kontaan naa si yéen trop di dellu di wax suñu sponsor yi tey Cairo Café di leen wax ne jërë ngeen jëf si sponsor bi reer bi neex na
di dellu di leen wax man tey suma reer a ngi nii so jërë ngeen def si sponsor bi non gàppal te yëpp laay coob gàppal rek te yëpp laay coob di wax gars yi képp koo xamee ne bëgg nga sa order te defar nañu fi laye defar nañu fi so many things so just rose de nga jël number si 289 0101 o su la neexee tëggal QCell 582 0785 waaw 582 0785 koolal ataaya café si bet képp koo xam ne da nga bëgg a hide out tëggal si nombre bu ma laa jox ne si Africell bi 289 0101 mbaa nga tëggal si QCell bi 52 ban noonu Cairo Café yeah waaye man baa leen di ma jël exemple bu leen ma indil waaye yow yaa sew good waaye tamit ñu ngi on Instagram soo searchee Cairo Café or nga type Cairo_Café di nga leen gis on Instagram as well. am na solo Cairo Café jërë ngeen jëf si épisode bi Ibrahima di la delloo kàddu bi jërëjëf jërëjëf Omar Jonge wala moo ko Poch Omar stretch da nga am jabar seen ne di nga eewu di fudu di fudu 2 minutes si kaw lal bi ma fudo si koob rek dara léegi tey ñu ne la demal si beneen néeg bi nga dem tëdda foofu si couch bi dañ la dee wax loolu ay su fekkee beneen néeg waaw si couch bi si toogu bi man dama dee gerte de si toogu bi laay beesu bu waaye leer man personnally dama dee over dem foofu man ak madame yi fa dee am early morning breakfast all the time. Cairo Café Cairo Café and Yeah, they have yeah. amazing and delicious food to tell you the truth, man. So just give it a try at least once in your lifetime. Nyaka dem Cairo is definitely not a good advice. the price be zero like it's very reasonable very reasonable very reasonable. Alhaji Pa Yeah, I mean, it's been a good episode. I think that when we were starting, we said, be bàyyi dañ ko wax sot jógee fi. waaye campagne bi daal mu ngi noonu daal. Honestly, xam nga dañ dee wax ne sometimes you just sit and have a certain conversation with certain people. Follow and take on the respect becomes more. And I insisted pour nga go through your journey. Again, this is just pour ñu xamante. I think we had a conversation a few weeks ago and said ne I think we get to a point where in Gambia ñun xale yi dañu war a def suñu bopp in a bantaba boo xam ne dañ toog waxtaan. suñ toogee waxtaan dëkk bi dina dem. because yàlla may nañu xam-xam bi. te ñu ñëpp a bokka. suñ jàppalante rek dëkk bi dina dem. and this is the whole idea of this thing today. And really I appreciate it's for me it's a privilege to be part of this honestly. Again keep it up. Gars yi ñoo seetaan gars yi ñoo bunge toujours rek ñu ngi leen a gërëm. Man me personally I think just visiting Issa more frequently is what I should be doing. And people are worried always even Aja Fatou your weight why is it the bugulo mu ñëw but my dad is taking both medications for high blood pressure and diabetes. And it's like he was putting a photocopy and I came out. So suma caaxaane rek certain things would not be good for me. But I try to maintain this body weight and I exercise. Again low busy rek war ngaa seet noo ko poroxndalee. And I keep telling people I am busy at work, I am busy at that. But there are certain ways that you can do it. Like me, after gig, just take the walk and go. That's a good exercise. And so many people can do certain things in a certain way, in their peculiar lives. Again, Jambar of the week, Dega bro of this episode, Okay. Appreciate you, lol. Ibrahima, you have done well, amazingly well in terms of hosting the episode. La delluwaat sa mic bi jërë ngeen jëf. Ibrahima Physiotherapy. jërë ngeen jëf di kontaan si closing remark bi ngeen joxe di waxaat suma broda bi Issa ne ko si kër gi nga bokka léegi si campé bi nga bokka bul xaaraat ku la invite saa yoo toogee bu ñëw rek bunti Touch Hill. waaw bunti Touch Hill waaw exactly te dañ war a xam wax fan la Touch Hill nekk. ok waaw dictate ko how could people get in contact you who do they call as well too very important. waaw defal loolu bala maa close. Touch Hill therapy mu ngi bijiloo
si New Road bi soo jëlee dem ba Kasumay Junction nga jël si tali bu es bi straight boori fële anti crime noonu si kaw tali bi boor boobu la nekk very easy to locate si kaw tali bi most importantly information is good because the number is 7918144 so ko callee directly in most cases foofu def day busy then so message on WhatsApp whenever we're available we're gonna respond to every single message waaye tëjoon naa ba pare waaye dinaa wax benn message bu important si suñu liggéey bi ñaar rek moo si am you take yourself to the therapist or your body takes you to the therapist. Exactly. Rek kese. demal xam naa ci dara. waaw kese. am na solo. kese waaw di leen jaajëfal rek di wax askan bi jërë ngeen jëf si li ngeen ñu toppa di wax suma broda bi Essa thank you si li nga ñëw si camp bi feel naa ne jàngal nga lu bëri and admire naa la trop si sa story because ak fi nga jaar yëpp it shows ne yow xam nga li nga bëgg xam nga fi nga dem te man dama gëm ne nit ku xam soxlaam da nga xam fooy jëm which is very very important te di wax ne rek physiotherapy everybody needs it ku nekk soxla nga pour gis physiotherapist bul xaar ba am injury nga dem foofu noonu da leen di gis physiotherapist bi frequently su nekkul all the time sax waaye time to time ngay dem di ko gis xam nga dina la dimbale da ngaa gis ne bés boo amee injury sax du severe trop comme nu moo mel si koo xam ne du dee def physiotherapist yeah so di leen wax ne jërë ngeen jëf di dellu di waxaat Cairo Café jërëjëf si sponsorship bi and then yow jox sa bopp kan jàmbaaram de kay maa ngi ñëw jox sa bopp nga ko war a jox non sama bopp yes man non xam nga moom ma jël ko de you know why Ibrahima Jatta is the only reason we still have a physiotherapy program at Innovarex. He's the only reason why. Best put Ibrahima Johan Ganao Innovarex will stop having physiotherapy services. Chapeau. He's guided the entire program from day one. The people when you introduce it and I told him, okay, this is the vision. It's not my vision. It's actually his vision. Everything around the program is his making. So the money must give credit to physiotherapy program. Every new idea, every new way of doing this, every equipment. I just listen to what he says, how he wants to take care of patients, and then he drives the business. And that's one aspect of the company where I don't innovate. Every single new thing is his idea. Jambar of the year. No, but Lolo is important because Jambar of the Lolo year. passion rek moko mëna def. Jambar of the year. Tay légui company bi su struggle physio they're always the forgotten child. Why dina duga moto digi goody last minute so ko call it na dem be légui nga bay xamné ño xamné even before they have stroke. He's evolved and innovated the program where mu ngi dem sa kër bi ñu am care plans especially wa diaspora. Di la jangal mobility, di la jangal movement with the nurse. Right? So just mom du ko mëna wax cause mom mo fi nekkal but Innovarex Sun physiotherapy program bi is a reflection of Ibrahima Jatta, not man. So bëggoon naa wax loolu rek Jambar of the year. waaw dégg dañ daan cross ba baara mon a time twice a week dama daan cross ba baara dem just pour jox patient am physio su féeri bi ñi ko fop muy duga gaal su féeri bi tànge Ibrahima dañ koo fop ñu def ko si gaal yooyu noonu mu dem faji nit dellusiwaat man gis naa fu mu demee koo xam ne mu ngi ñëw ak crutches di dem treatment then few months later kooku ñëw wàcc si moto bi dugga sax def treatment bi pare dem doxi soxla te façon yooyu noonu we have the records yéen ñëpp am ngeen journeys yoo xam ne yàlla daf leen dee wan ne looy def lu am solo la te da ngaa gis confidence si ndaw bi I remember ndaw maa ngi jëw mu ngi ñëw wokka dem am moom bés ma ñëw maa ngi dem si jimi ma gis mu ñëw romba ma dem doxi soxla in few months so just bëggoon laa wax rek Ibrahima dégg appreciate naa loo amee programme bi waaw jërëjëf di wax ne rek loolu yëpp soo gisee mu am yéen la tamit because feel naa ne docteur Sona su defut liggéeyam yow pharmaciste bi soo defut sa liggéey man suma boss du ñëw docteur Badji lu ma request dina ma ko yombalal xam nga so di wax ne rek du manqué na ñun ñëpp la collaboration la loolu moo tax ñu mën a am lu ñu am ñun ñëpp waaw di wax ne jërëjëf di leen fàttali ne suñ male vitality project bi is on every Sunday from 10 ba 4 si ngoon na góor yi ñëw xam nga ñuy def check up bu ñu xaar ba ñoo feebar ñu soog a ñëw di leen wax jërë ngeen jëf a baraka ba next time